کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میری فرسٹ لائیو ہے تو ذرا غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اس کو معاف کر دینا ٹھیک ہے. مجھے ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا انٹرفیس کیسے یوز کرتے ہیں اسٹریم یارڈ کا، سو اٹ از لٹل بٹ کنفیوزنگ. تو ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے مینج. تو ہمارے پاس ہم آج ایک بڑے زبردست گیسٹ موجود ہیں، اور وہ دونوں اپنے چہرے کے ساتھ بیٹھیں گے. ڈونٹ وری، یو ول سی سم پیپل ٹوڈے سو یو ول اونلی سی مائی آئیکن بلنکنگ. سو باقی یہ ہے کہ یہ جو نثار بھائی ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوئی. ان کو ان کے گھر ان کے گھر پہ کافی حملہ کیا گیا، ان کی کھڑکیاں توڑی گئیں، ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے. ان کی گاڑی کے شیشے اتنی دفعہ توڑے گئے کہ ان کی انشورنس لینا بند کر دی انشورنس کمپنیوں نے. ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوا، اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کرسچینٹی قبول کی تھی اسلام چھوڑ کے. یعنی کہ ان میں ہمارے ساتھ کامن چیز یہ ہے کہ وہ بھی ایکس مسلم ہیں، ہم بھی ایکس مسلم ہیں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیچھے آپ نے ایک ایپیسوڈ پوری دیکھی کہ جیسے حارث سلطان کے ساتھ کیا کیا یو کے میں رہنے والے لوگوں نے. میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اب وہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے. اب فردر ہم ان لوگوں کی باتیں نہیں کر سکتے، سو اب اس کو میں فردر ڈسکس نہیں کروں گا. لیکن بس یہ کہوں گا کہ وہ جو ہوا واقعہ وہ یو کے سے ایمینیٹ ہوا، وہ یو کے سے شروع ہوا. اور یہ بھی جو نثار بھائی ہیں یہ بھی یو کے میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ جو ساری واقعات ہوئے یہ یو کے میں ہوئے. اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا، آج ہم ڈسکس کریں گے پراپرلی. میں کچھ نریٹ کروں گا یو کے میں جو ایکس مسلم تھے ان کے حوالے سے، میں کچھ حقائق آپ کو بتاؤں گا. پھر یو کے میں آنر کلنگس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ یہ یو کے میں ہو رہا ہے. ایک ایسا ملک ہے جو ویسٹرن کنٹری ہے، لبرل کنٹری ہے، لیکن اس کنٹری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور الٹیمیٹلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ ان لوگوں میں نہیں ہے، مسئلہ آئیڈیالوجی میں ہے. یہ آئیڈیالوجی جہاں پہ بھی جائے گی، اسلام جہاں پہ بھی جائے گا، اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہونے والا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ ایکسٹریمسٹ ہو جائے گا، جو اس کو پڑھے گا وہ اس کی بات مانے گا. ایسا نہیں ہے کہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو سچ سمجھتے ہوئے، خدا کا کلام سمجھتے ہوئے جب اس چیز پہ عمل کرتے ہیں تو اس وقت ایسی بے وقوفیاں سرزد ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نے بولا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. تو اس وقت پھر وہ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہوئے جب آگے چلتے ہیں تو ایک اچھا خاصا سمجھدار بندہ بھی بے وقوفیاں کرنے لگ پڑتا ہے. تو خیر، ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے سلولی. تو نثار بھائی ہیں، ان کا ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ انہوں نے لیگلائز اپوسٹیسی کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہوا، وہ بھی ہم ان سے ڈسکس کریں گے. تو ہم ان سے کافی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اس حوالے سے آج. تو ہمارے ساتھ ایک اور بھی گیسٹ موجود ہیں، وہ ہیں الائنس آف فارمر مسلم کے ہیڈ ہیں. وہ آئرلینڈ سے ہیں، نثار بھائی یو کے سے ہیں. آج کی جو لائیو سٹریم ہے تھوڑی سی مکس ہوگی کیونکہ کچھ لوگوں کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے. نثار بھائی کی بھی فرسٹ لینگویج انگلش ہے، لیکن ان کو پنجابی اردو تھوڑی بہت آتی ہے. وہ ہمارے ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں ہیلپ کرنے کے لیے. آئی ول ٹرانسلیٹ اٹ فار یو. تو آج کا یہ مکسچر آپ دیکھیں اور پھر اس کے بارے میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں. اور میں کوشش کروں گا اور بھی گیسٹ کو لوں، لیکن آج جو سچویشن ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کے سب لوگوں کے لیے آسان بناؤں، ٹرانسلیٹ کر سکوں، اور ساری چیزیں آپ سب لوگوں کے لیے ایک انجوائبل ایکسپیرینس ہو. تو میں سب سے پہلے نثار بھائی کو اسٹوڈیو میں ان کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے دوسرے گیسٹ بھی لے کے آئیں گے، کریم بھائی. ٹھیک ہے جی؟ تو ان دونوں کو ہم ون بائی ون لے کے آتے ہیں اسٹوڈیو میں اور پھر ان سے بات چیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ نثار بھائی کیا حال ہے جی؟ موسٹ ویلکم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. اور میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ کیسے آپ کے ساتھ پرسیکیوشن یو کے میں ہوئی ہے، اور اس کا سلسلہ تب سے شروع ہوا جب آپ نے اس چیز کو پبلک کیا کہ میں ایک ایکس مسلم ہوں، اور پھر آپ نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا. تو یہ اس وقت بہت بڑی نیوز تھی اس وقت کی، اپنے ٹائم کی. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس بارے میں بتائیں ہمیں ویورز کو کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، کیا سلسلہ تھا. اور پھر میرے پاس ایک ویڈیو کلپ بھی ہے جو میں نے کمپائلیشن اکٹھی کی ہے کہ کیسے کیسے اٹیک ہوا آپ کی گاڑی پہ، وہ بھی ہم دکھائیں گے. پھر اس کے بعد ہم تھوڑی دیر میں کریم بھائی کو بھی ان کرتے ہیں. Say, actually, thank you so much, or salam and good afternoon.
آپ سے مجھ سے اتنا لازم کر دیا ہے. آپ کی اردو ماشاء اللہ بہت پیاری ہے. اور ایکچولی مجھ سے اتنا امبیرس کر دیا کیونکہ I feel that I shouldn't even try to speak Urdu now after hearing your introduction. But خوشی سے بات ہے. Thank you so much. Thank you so نہیں، میں نے بتا دیا much. سب کو. تھینک یو ویری مچ. میں نے بتایا سب کو کہ بھائی ان کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے بیسیکلی, تو وہ کوشش کریں Exactly. گے. تو باقی جہاں پر Exactly. مشکل ہوگی آئی ول ٹرانسلیٹ. آئی ول بی ہیپی ٹو ڈو دیٹ. Exactly. Thank you so much. And also پتہ کہ if I may say دوسری بات یہ ہے جب انسان ایک آئسولیشن سے وجہ جدوں تمہیں پتہ ہی ہے جب انسان اسلام تو نکلا تھا وہ پھر نہ ماں نہ پیو نہ بہن نہ بھائی وہ پھر سو کولڈ یعنی کمیونٹی یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے اور سو ایک انسان پھر کٹ آف ہو جاتا ہے یو بیکم آئسولیٹڈ تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی یہ تھوڑا مجھ زبان دوسرے پاکستانی سے بات کرنا کیونکہ اتنی ڈسکریمنیشن ہے اور اتنا وہ سپریشن ہو جاتی ہے انسان اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ اور میں سمجھتا ہوں میں آئی ایم پاکستانی یس آئی ایم بورن اینڈ ریزڈ اس ملک میں بٹ انفارچونیٹلی ساڈے ایکسپیرئنس یہ نے ایز اے ریزلٹ آف ریجیکٹنگ اسلام تو وہ ہمارا فرض ہے یہ فرض ہے ہمارا ایز اے برٹش بورن وی ہیو ریلیجیس فریڈمس وہ سیم فریڈم جب ان لوگ دے جاتے ہیں اور ویریس ادر جڑے کمیونٹی اور کلچر بیک گراؤنڈ پیپل بٹ انفارچونیٹلی سارا ایکسپیرئنس اے نے over 18 years and almost آخری میری جان تو خطرے سی I almost lost my life November 2015 تو ایک سال کے بعد یعنی عام پولیس 10 آدمی نو وہ عام پولیس والے ہمارے گھر آ کے ان پولیس آپریشن وہ آ کے ہمیں نکال دیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آپ کی جان کی خطرے میں ہے we can't leave you from our sight اسی آپ کے ساتھ چھوڑ نہ سکتے at that point 18 سال کے حادثے سے بعد اور لائف تھریٹس وائف چلڈرن کے بعد میں باہر نکلا ہے I came out from Bradford Yorkshire یعنی کئی 100 میل تو بعد ہم لوگ باہر نکل آئے اور ہم لوگ ایسے رہ رہے ہیں that کوئی یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی پاکستانی کوئی ایشین لوگ یہاں پہ نہیں ہمارا ساتھ اس محلے سے اس ایریا میں اس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں دس از اے لائف وی ناؤ لیونگ. اور نثار بھائی آپ کو 2 دفعہ میرا خیال ہے اپنا گھر چینج کرنا پڑا ہے. آپ بریڈ فورڈ کے ایریا میں تھے, پہلے آپ نے بریڈ فورڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا بریڈ فورڈ میں ہی, اور پھر اس کے بعد جی بریڈ فورڈ سے آپ نے ٹوٹلی وہاں سے آؤٹ ہو گئے. اس طرح ہی وہ 2 دفعہ اپنے گھر چینج کیا. ایگزیکٹلی ٹوٹلی آؤٹ آف یعنی بریڈ فورڈ تو وہ علاقہ جو نا وہ یورکشائر میں کیا جاتا یورکشائر بکرے کاؤنٹی ہوتے نا اینڈ سو اس علاقے میں کمپلیٹلی یعنی 200 میل سے ہم لوگ اور زیادہ بھی ہو سکتا باہر نکل آئے اور میرے بچے بیٹیاں بچے یعنی موسٹلی انہوں نے ینگ زندگی فل ڈسکریمنیشن گزاری ان اسکولس ان کالجز اور ایسا مطلب وڈ یو بلیو یعنی جب نہیں اسلامک نیشن اور کانسٹیٹیوشن میں اس طرح ہم لوگ رہ رہے تھے انڈر دا سبجوگیشن آف شریعہ. تو مجھ سے کوئی نہیں معلوم تھا جب میں یہاں پہ جمع اور پیدا ہوا اسکول سے اور ہم لوگ ایسی زندگی سے چھوٹی زندگی سے گزرے مسجد وغیرہ لرننگ دا قرآن. کسی نے ہمیں نے یہ بتایا شریعہ کی چیز ہے. سمجھے میری بات؟ بالکل سمجھ. انفارچونیٹلی
ہم لوگ وائف میرے بیٹے بچے اور they are second generation. I am first generation. اوکے. Born of ہمارے ماں پیو والدہ والد صاحب یعنی آزاد کشمیر وہ گن جاتا. So from وہ کیا کہتے ہیں مرپوری. So as a first born to Pakistani Mirpuri immigrants, we are first generation. میرے بچے وہ second generation. اور کبھی نہ کسی نے ہمیں سنایا شریعہ کی چیز ہے. اور actually بس as unfortunately through the subjugation of as an ex-Muslim ہمیں یہ سکھا گیا that we are مرتاد. یہ بڑے بڑے عربی لفظ you know and یہ کفر کافر مرتاد ردات یہ تو وہ actually یہاں پہ اس ملک میں would you believe اور پولیس اور سب سے بڑی بات یہ ہے حکومت جڑی برٹش حکومت جڑی ہے وہ بہت کمزور ہے. اور دوسری بات یہ ہے اور یہ خود یہ لوگ ڈرتے ہیں ان کو یہ خواہ جاتی they are racist اور تمہیں پتہ یہ more recently Islamophobic یہ بات ان کو خواہ جاتے. تو یہ ایسے خوب ڈرتے اور ان کو کمیونٹی بھی بڑھ گئے ڈبل ٹریبل ان کو پاپولیشن ہو گیا. اور یہ وائلنس کے ساتھ دیر نہیں لاتے اور یہ خوب ڈرتے ہیں. اور دس از بیکمنگ فاسٹ ریڈیکلائزڈ شریعہ جتنے ٹون نے وہ سٹیز میں بڑے بڑے سٹیز چھوٹے چھوٹے شہر نے یعنی یہ اپنا زور دکھاتے ہیں شریعہ خواتے ہیں اور they are imposing شریعہ and expecting شریعہ. اور آپ کو معلوم ہے یہ بھی ہے یعنی 1400 بچیاں انگریزی بچیاں یعنی اس ملک میں اوور پچھلے 20 سال ان کو زنا کر رہے ہیں. they are raping them. ہاں جی. تو پولیس کو معلوم تھا یہ پچھلے 20-25 سال ان کو معلوم تھا پر ان کو کیا ایکسکیوز ان کو کیا اسٹیٹمنٹ تھا پولیس کا جب پچھلے 2-3 سال it became مطلب massive news. اور یہ عوام انگریز عوام یہ اعلان کرے تھے کیا ہو رہا ہمارے ملک میں اور ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا. اوور پولیس نو اسٹیٹمنٹ یہ لکھا گیا that as not to offend or cause social disharmony within the Muslim community, we kept quiet. اگر آپ کی بیٹی ہوتی let me see how you would have kept quiet. ہاں جی. But this is the situation. میرا خیال Please آپ بولیں وہ آف ہو جائے. میرا خیال ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نثار بھائی آپ کی طرف سے میری آواز آ رہی ہے تو پلیز مجھ سے ریمائنڈ کرنا کیونکہ آپ معلوم ہے میرے ذہن بھی سارے ڈرفٹ ہے کیونکہ یعنی یہ میں بات 96 میں یہ شروع ہوا یہ سب معاملہ 96. ہاں جی. اچھا یہ آپ کے ساتھ 96 میں ہوا تھا آپ پہ اٹیک ہوا تھا 96 میں. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا تھا نہیں اٹیک ہوا تھا نومبر آف 2015 پر اس سے پہلے پرسیکیوشن 96 تو شروع ہوا. اچھا اور ہاں جی. اور یہ گڑیاں توڑنا ہمارا کھڑکیاں توڑنا روزانہ ہراسمنٹ دینا میری وائف نو میرے بیٹیاں نو اور ایکچولی بہت برے طریقے سے بہت میں آپ کو بتا نہ سکتا کتنے برے طریقے سے یہ نوجوان اور جتنے یہ امام اور لوکل مسجد والے ایک کمیونٹی میں ان کو جا کے میں خود ان کو اپیل کرتا تھا کہ پلیز آپ ہی فیملیاں ہیں. آئی ایم اے فیملی مین. یہ دس از uncivilized conduct. یعنی
میں ان کو یہ بھی کہہ رہا تھا that this is barbarianism. یعنی جیسے جنگلی نہیں ہوتے, بالکل. this is totally uncivilized, or they have become an uncivilized community. Not all, but یہ ہے that the silent majority, وہ آپ کو معلوم ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں یار ان کو اچھا ہے, ان سے برے طریقے سے مارے, he deserves it, یہ ہے ہی کفر کافر ہے, یہ مرتاد ہے, یہ تو کیونکہ یہ ویلیو نہیں رکھتا انسان کا جب اسلام کو آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں. So یہ all these things, میں سیکھ رہا تھا, I was learning, کیونکہ کبھی نہیں, nothing prepared us for this type of persecution. اصل میں بتا دوں سب کو کہ یہ سارا سلسلہ بیسیکلی شروع بہت پرانا ہوا تھا. 2005 میں 2005 میں مسلمز نے ان کے خلاف کیمپین کی تھی بریڈ فورڈ کے ایریا میں, اور پھر ان کو موو کیا گیا تھا, انہوں نے اپنا گھر چھوڑا سا. تب ایک دفعہ بریڈ فورڈ میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوئے. 2005 کے اینڈ میں اٹیک ہوا تھا ان پہ, جس میں ان کا نی کیپ جو ہے وہ انجر ہو گیا تھا, ان کا گھٹنا 2015 میں, نومبر 2015 2000. جی 2015 اوکے سوری 2015. اس میں آپ کا نی کیپ انجر ہوا تھا اور آپ کا ہاتھ ٹوٹا تھا. ہاں جی, میرا نی کیپ ان کو فریکچر کر دیا تھا. وہ کیا کہتے ہیں, سوٹی, اس کافی برے طریقے سے سوٹیاں وغیرہ اسے وہ اٹیک کیا. بٹ کین آئی ایکسپریس ایکچولی, یہ لوگ یہ خود بھی ایکسپوجر دیتے ہیں انسان کو, ایکس مسلم. کس طریقے سے؟ بیکاز جڑے میرے اچھے عزیز دوست یہ وہ ان کو میرا ساتھ چھوڑ دیا, اور ساتھ چھوڑنے کے بعد وہ لوگ ایکسپوجر بھی دیتے. وہ پتہ کیا, وہ یعنی سب نو معلوم ہو جاتا, جیسا ڈیزیز نہیں ہوتی ہمارے دیکھو جی کرونا وائرس, اس طرح یہ ایک قسم سے یہ یعنی اٹ گوز آؤٹ لائک, انگریزی میں ایکسپریشن ہے وائلڈ فائر, جیسا آگ نہیں ہوتی اس طرح. وہ پھر سب نو معلوم ہو جاتا یعنی یہ کافر ہے, اسلام چھوڑ دیا وہ, یہ اور اس طرح وہ پھر ایک قسم سے برا طریقے سے وہ آپ سے نظر سے آ جاتے ہیں نا, اور محسوس کرتے ہیں لائک دس دیٹ یو آر سم تھنگ ڈرٹی. اور یہ یعنی یہ اسلام بھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر دوروں پاروں جو وہ لوگ بلاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون, ان کو اس طرح. سو اس تو بعد پر گالیاں کر دینا دوروں پاروں پار یعنی سخت سے وہ یہ نوجوان اسپیشلی بیکاز دے آر لولس, اور آپ نے کمیونٹی سے انہوں بتا دیا اور اپنا قانون چلاتے ہیں, اور یہ دوروں پاروں یہ اوپنلی کفر تو فلان تو یہ تو وہ, یعنی اتنے برے طریقے سے وائف کے ساتھ. اور میری وائف جب اکیلی اسکول میں جاتی تھی روزانہ مطلب گڈیا سے فالو کرنا, اور میری وائف سے برے طریقے سے ان کو گالیاں کرنا, میرے چھوٹے سے معصوم بچیوں بیٹے سے وہ کلاس روم سے ان کو نتلق کرنا لائک دس. وہ ہمارے ماں باپ کو کہتے آپ کفر ہو گئے, کافر ہو گئے ہیں, آپ ناپاک ہیں, تو یہ طرح ان کو وہ میرے بچیوں بیٹے سے ان کو معلوم نہیں ہے اس چیز سے بارے, you know they are British born. So over it becomes over escalation ہی ہوتا جاتا ہے ایکچولی. گالیوں سے بعد اوور کنفرنٹریشن کرتے ہیں, کنفرنٹریشن کے بعد یعنی اوور آپ کے پراپرٹی, جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں پاکستان, آسیہ بی بی فرض کرو یہ اس طرح کیس ہوئے اگینسٹ یہ کرسچن کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی, ہندو کمیونٹی, اور پھر یعنی ایکچولی ایک قسم کا ورس زیادہ سے برے معاملات برے طریقے سے, کیونکہ وہ جو قانون ہے نا اٹ از فار civilized people. یہ جنگلی طرح سے مطلب یہ گاڑیاں توڑتے ہیں, جلاندے ہیں, جلا کے اور کھڑکیاں توڑتے ہیں, اور یہ ان کا کیا ہوتا یہ پرپسلی ان کو مسئلہ مقصد یہ ہوتا فیئر, یہ ڈر خوف پیدا کرتے ہیں. اٹ بیکمس ٹیررزم دن شام رات, یعنی
اور سرگی ٹائم ہمارے 2 تو 3 4 بجے سرگی ٹائم یعنی اٹ وہ بٹا کھڑکیاں سے جتنے بچے بیٹھے سو رہے ہیں اور اٹ بیکمس سو انٹینس وہ ٹیررزم اور پولیس کچھ بھی نہیں کرتے ہیں پر آرڈر آتے ہیں فرام گورنمنٹ تو ان کو ووٹ کی ضرورت ہے وہ ڈرتے نہیں خوب دیٹ کچھ ریلیجیس کوئی رائٹس نہ ہو جائے تو پھر ہم لوگ اکیلے تھے وہ اس مب وہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں ہمارے اردو یعنی وہ مب مینٹالٹی فرینزی وہ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں ایکچولی تو پھر ہم لوگ اکیلے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے وہ ان لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ان کو سے ڈرتے ہیں سو برٹش رول برٹش ویلیوز برٹش یعنی رول آف لا یہ کچھ بھی نہیں اٹ ڈزنٹ اپلائی ایس کمیونٹی ہمارا کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی. اچھا اس میں میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کمپائلیشن بنائی تھی جو آپ پہ اٹیک ہوا تھا پھر اس میں جو آپ کے میرا خیال ہے بچوں کی گاڑی پہ بھی اٹیک ہوا تھا پھر جو آپ کے گھر پہ اٹیک ہوا تھا اس کی چھوٹی سی ویڈیو کمپائلیشن ہے میں لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ سب کو کہ وہ دیکھتے ہیں میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ہاں جی یہ آخری اٹیک تھا میرا یعنی سب سے برا اٹیک نومبر 2015 لیکن ہم اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہاں جی یہاں پہ یہ یہ جو میرا گریفٹی ہے یہ آپ کے گھر کے باہر جو یہ میرے پچھلے پراپرٹی ان کو کتا لہا گیا یہ اور ہاں جی یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے گھر پہ پھینک رہے ہیں ہاں جی اور وہ فائر ورکس وغیرہ یہ پچھلی ایڈریس تھی ہاں جی یہ آپ کی گاڑی کو انہوں نے اٹیک کیا یہ پھر فائر ورکس آپ کے گھر پہ پھینکا انہوں نے اور یہ وہی ویڈیو ہے آگے وہ ویڈیو بھی ہے جس میں آپ یہ آپ کی گاڑی کے شیشوں کا حال دکھا رہے ہیں اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ یہ گاڑی کے اندر پھینک کے گئے ہیں گند یہ سارا کچھ یہ گلاس تھا یہ گلاس اور یہ میرے بچے کی گڈی تھی یہ نہیں بخشا بیٹی کا پراپرٹی بچن کا پراپرٹی اور یہ اٹیک تھا ہاں جی یہ اٹیک آپ پہ ہوا یہ آپ کو انہوں نے مارا ہے یہاں پہ ہاں جی وہ ایکچولی ٹوٹلی بائی سرپرائز یہ لوگ یعنی دہشت کی اور اٹیک کیا ایکچولی ٹوٹلی بائی سرپرائز اور یہ 2 والے آ رہے نا یہ پولش آدمی تھے وہ یہ میرے اوپر میرے روڈ سے رہ رہے تھے یہ اچانک اینڈ تھینک گاڈ یہ باہر آپس سے بات کر رہے تھے تو یہ جب کچھ منٹ کو بعد ان کو سمجھ لیا جی میرا اٹیک ہو رہا تو وہ میرے ساتھ دینے کے آئے اور آئی تھینک گاڈ فار دیم اچھا ہوا بیکاز جس طرح وہ مجھ سے وہ اٹیک ہو رہا تھا نا آئی تھنک میرا بچنے کا مشکل تھا ہاں بالکل نہیں یہ اٹیک بڑا سیویئر لگ رہا ہے یہ جب دیکھتے ہیں نا ہم یہاں پر ہاں جی ایکچولی یہ آپ ادھر آئے ہیں تو یہ آپ پہ اٹیک ہوا یہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا ہاں جی وہ پار گاڑی میں یہ لوگ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ گاڑی سے یہ چھپ کے بیٹھے رہے اور اپرچونٹی موقع وہ لب رہے جب میں آؤں گا اور تھینکس ٹو ہمارے جو نیبر تھے نا یہ پاکستانی نیبر وہ اپنے آپ مذہبی سمجھنے خواتے یہ لوگ کا یہ ان کا سب یعنی یہ مسئلہ یعنی یہ منصوبہ جو یعنی یہ انفارمیشن ان کو معلوم تھا کس ٹائم میں جاؤں گا یہ پتہ کہ میں کہاں جا رہا تھا میں جا رہا تھا میں پولیس اسٹیشن میں یہ گاڑی کے پارک کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن وہ 1 میل کا فرق آ گیا اچھا بیکاز پولیس اسٹیشن کے یہ لوگ توڑ نہیں سکتے تھے اور یعنی many thousands کئی ہزار کے over many years یعنی unlimited countless times گاڑی پراپرٹی اور روزانہ یعنی یعنی پرسیکیوشن یہ تنگ کرتے تھے اور جان بوجھ کے ان کا پتہ کیا ان کا اسٹریٹجی تھا اس کو نکالیں
इस इलाके में से हमारा मुसलमान साफ पाक इलाका जो है इसके इसको इसका फैमिली के नसाएं इसके निकालें इसके खत्म करें ये मेंटालिटी है इट इज वर्स इन बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे ही और है। हाँ जी इन द मिडल और ऑफ निसार भाई, जी इसके अलावा मेरा ख्याल है और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं यूके में। यूके में खवातीन के चेहरों पे एसिड फेंका गया है। यूके में ऑनर किलिंग के बहुत सारे वाकयात हुए हैं। फिर यूके में वो जो खवातीन, कुछ लड़कियों की ऐसे भी इंसिडेंट है जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, उनको भी उनकी फैमिलियों ने परसिक्यूट किया। ये सब यूके में हुआ है। दिस ऑल हैपेंड इन यूके। और यस इस इस पे मैं वो करीम जो है वो अलायंस ऑफ फॉर्मर मुस्लिम आयरलैंड का हेड है, तो उसको भी मैं इस पे लूंगा। तो साथियों, इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स होगी, तो हाँ जी मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ ट्रांसलेट करूं। जो इंपॉर्टेंट बिट्स होंगी सारी ट्रांसलेशन मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप सबको समझ आए, चीज़ बात की समझ आए। तो अब मैं करीम को एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद फर्दर इस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कुछ एक्स मुस्लिम्स के स्टैटिस्टिक्स मैं दिखाऊंगा आपको ऑनलाइन। तो ओके So, Kareem, thank you for joining us, and you're most welcome here in our studio, in our program. Thank you very much for making time for us. How are you doing? I'm very well. How are you? We are fine. So, we just started. I'll just say, of course, thank you to Faceless Talks for giving me the opportunity. And Nisar, it's always a pleasure to see you. yeah I hope when all of these restrictions are lifted that we can pay you a visit in the UK. well thank you so much Kareem and we're looking forward to it and obviously we are brothers in arms as ex-Muslims and I'm again grateful to you and all your group for inviting me at the beginning of the year and making me feel so welcome and part of family in our united cause and fight to highlight Yeah. the apostasy cause. Thank you so much. So, International Kareem, solidarity between ex-Muslims is paramount. That's, Absolutely. that's right. That's right. So, Kareem, actually, we just started discussing the issue of persecution of ex-Muslims in the West. Like, we normally think that nothing is happening to ex-Muslims who are living in the Western liberal countries. They are pretty much safe and they are okay. Whereas we see many examples in the news and around us that there are many ex-Muslims who are being persecuted here in the liberal Western countries. So, what do you think, as the head of Alliance of Former Muslim Ireland? So, what do you think? What kind of persecution is happening in the Western countries, Ireland or in UK? What do you think? I think it's important to recognize that what happened to Nisar, as with the persecution of apostates generally, is ultimately the problem of Islam. Islam teaches that Christians, Jews, other non-Muslims have earned the wrath of Allah because they have not accepted Islam and that they deserve to burn in hell. And that belief is what leads Muslims in the West to segregate themselves from the host population. And that creates Muslim enclaves. And when the collective fanaticism of those enclaves is such that it enables Wahhabi Salafi preachers to become community leaders, I think that's when they go from being enclaves to being no-go zones, where Sharia law is enforced by Muslim vigilantes. And that is what happened to Nisar. These weren't extremists. These weren't mercenaries sent in by Saudi Arabia. These were Muslims, faithful Muslims, acting upon the ruling, the Sharia ruling, that apostates are to be killed. Muhammad made it very clear. He said, whoever changes his religion, kill him. So that is why I say Islam is the problem. Unfortunately, we have a political establishment, and I'm sure you'll attest to this, a religious establishment with the Anglican Church, who don't want to recognize that Islam is incompatible with their multicultural utopia. Islam exists to dominate other cultures. You can't coexist. You have Dar al-Harb and Dar al-Islam. And That's right. Dar al-Islam exists to conquer Dar al-Harb. They can't coexist. And so long as the political establishment is unwilling to recognize that,
these problems are only going to escalate further. And I do worry that in Ireland, what we see in Ireland is just a microcosm of what we see in the UK. We're already seeing the seeds of no-go zones in areas like Lucan and Balbriggan and other areas where there's large Muslim populations. And you take the issue of the adhan, just as an example of how our political establishment will bend over backwards to accommodate Islamic imperialism. I'm sure your viewers know the adhan, of course, is the Muslim call to prayer. It's in the Muslim world, it's announced publicly, and there is a concerted effort by mosques in the West to make that the norm here as well. And of course, that's a passive form of imperialism because you can't escape hearing the adhan, can you? And especially if you're blaring it out over loudspeakers 5 times a day. In Lucan, there is a grassroots campaign by locals of the area to oppose the construction of a minaret that's being built as part of a new mosque in Lucan, because of the very justified fear that it'll be used to blare out the adhan over loudspeakers. The architects of that mosque are claiming that it's just part of the mosque, that they have no intention of using it. But you'll find in any country where the Muslim population is big enough, where they have achieved enough political influence, the minarets are absolutely used for that purpose. And I think Toronto is a striking example of that. They wouldn't build it unless they intended to use it. So it's a classic case of deception. But when this has been put to Dublin City Council and other state authorities, they compare it to church bells and say it's innocuous, which is just absurd. The adhan is a supremacist declaration. Church bells are just church bells. But either they are willfully ignorant of the imperial nature of Islam, or they know, but they don't want to rock the boat. Either way, it's playing into the hands of these Islamist fanatics who would kill us for our disbelief. And that's what I fear is happening in Ireland in a nutshell. Okay, Kareem, I will give a gist to the audience. I will just translate important bits of what you said. So then we will move on. I have to show a few of the hadiths actually saying that we are living in Darul Harb right at the moment. So I will show the hadith and then we will move on. So प्यारे साथियों, करीम के कहने का मकसद ये था कि जो इस्लाम है, मेन स्ट्रीम इस्लाम, वो बेसिकली सिखाता ये है कि आप अपोस्टेट्स को किल करें. तो ये इन लोगों में प्रॉब्लम नहीं है. बात वही है कि मसला इस्लाम में है. इस्लाम जब ये कहता है तो एक अक्लमंद बंदा, एक अच्छा समझदार बंदा भी इस्लाम को सही मानते हुए अपोस्टेट्स को किल करने के लिए तैयार हो जाता है. फिर इसने बात की है कि इस्लाम के मुताबिक जो है मुसलमान नॉन मुस्लिम कंट्रीज में नहीं रह सकता. उस पर मैं आपको हदीस भी दिखाता हूँ कि जिसमें नबी ने साफ साफ कहा है कि फतह मक्का के बाद जो मुसलमान हैं वो इमिग्रेट नहीं कर सकते, वो हिजरत नहीं कर सकते. हिजरत फतह मक्का के बाद ख़त्म हो गई थी. तो इसलिए जो भी मुसलमान वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, बेसिकली जो ज़्यादा रिलीजियस हैं वो इसी नीयत से जाते हैं कि आप या तो जिहाद करेंगे या फिर इस्लाम की प्रोपेगेशन करेंगे, इस्लाम फैलाएंगे, इस्लाम को प्रमोट करेंगे. सो ये 2 चीज़ों के लिए इमिग्रेशन की इजाज़त है, उसके अलावा इजाज़त नहीं है. मैं उसमें आपको हदीस दिखा देता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि क्या सूरत हाल चल रही है इस्लाम के जो सोर्सेज हैं उनमें. और फिर फर्दर हम इस पे फर्दर बात करते हैं कि करीम ने और क्या बोला है. एक और अजान का पॉइंट करीम ने बोला है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ. पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूँ. अच्छा जी, अब ये हमारे सामने एक हदीस है. ये सही बुखारी की है. सही बुखारी की हदीस में कहा है कि हज़रत ने फरमाया कि हिजरत तो मक्का फतह होने के बाद ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर हम आपसे किस बात पर बैत लें. तो आपने फरमाया इस्लाम और जिहाद पे, यानी कि इसके बाद अगर कोई बंदा हिजरत करना चाहता है तो वो या तो इस्लाम फैलाने के लिए करेगा या जिहाद के लिए करेगा. तो ये हदीस है सही बुखारी की 2962. और मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ ताकि हमारे जो दूसरे इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो भी देख लें.
تو یہ انگلش کی حدیث ہے اور یہ حسن حدیث ہے. دوسری صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھا دی ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے 1864 کہ there is no immigration after the conquest of Makkah but jihad and sincere intention. Sincere intention mean promotion of Islam. So فتح مکہ کے بعد امیگریشن بند ہو گئی اور اس کے بعد آپ صرف امیگریٹ کر سکتے ہیں اسلام کے لیے یا جہاد کے لیے. یہ کلیئر کٹ موجود ہے اسلامک سورسز میں. اور پھر اس پہ اگر میں آپ کو ایک فتویٰ دکھاؤں, یہ اسلام.web کا ایک فتویٰ ہے, اس میں بندے نے اسپیسیفکلی پوچھا ہوا ہے کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امیگریشن کر سکتا ہوں میں نان مسلم کنٹریز میں کہ نہیں. تو انہوں نے کلیئر کٹ اس فتوے میں انہوں نے بولا ہے کہ آپ امیگریشن نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ جہاد کرنا چاہتے ہوں یا پھر اسلام پھیلانا چاہتے ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسلمان وہ نان مسلم کنٹری میں آتا ہے تو وہ بیسیکلی دارالحرب میں ہے, یعنی کہ جنگ والی جگہ پہ ہے, اور وہ یا تو وہاں پر اسلام پھیلائے یا وہاں پر جہاد کرے. یہ دو چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا. اور جو فردر بات, اگلی بات جو کریم نے کی ہے وہ کی ہے اذان کی, کہ اذان اور چرچ گھنٹی یہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں اذان کا بہت زیادہ ایشو بن رہا ہے کیونکہ اذان الاؤ کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. تو ایشو یہ ہے کہ جو مسلمس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اذان جو ہے وہ چرچ بیل کی طرح ہے, جبکہ کریم نے بتایا کہ اذان جو ہے وہ بیسیکلی مسلمانوں کی بڑھائی بیان کرتی ہے, اللہ اکبر بولتی ہے, پورا بتاتی ہے کہ جی اذان میں نبی رسول ہیں اور اسلام سے چر ریلیجن ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں جو اذان کی ایک اپنی ورڈنگ ہے. تو وہ مسلمانوں کی ڈومیننس بتاتی ہے کرسچنس کے اوپر اور دوسرے لوگوں پہ جو ایریا میں رہتے ہیں, جبکہ چرچ بیل صرف ایک گھنٹی ہے جس کا کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہے, جس کا کوئی میننگ نہیں ہے, جو ورڈز کے بغیر ہے, وہ صرف ایک ساؤنڈ ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں ڈفرینس ہے, یہ کریم نے بتایا. اور پھر بتایا کہ وہابی سلفی اسلام کی وجہ سے جو کانورٹس ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, ان لوگوں کی جان خطرے میں ہے. تو اب اس پہ ہم پھر دوبارہ بات کرتے ہیں اب نثار بھائی سے اور کریم سے, فردر ان سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ امیگریشن کے حوالے سے انہوں نے کیا, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ امیگریشن جو 1980 میں شروع ہوئی تھی یو کے میں, اور اس کے حوالے سے. So Kareem, I translated everything, whatever you said, the important bits, and then I showed them the hadith that Prophet forbade the migration unless it is for jihad or for the promotion of Islam. So there are only two reasons you can immigrate to any non-Muslim country. Otherwise, you cannot immigrate. So this is forbidden for Muslim to immigrate to any non-Muslim countries unless they promote Islam or jihad. So and now, what would you say that? What do you think? Like how this thing can be tackled? Like, can we tackle this issue? Is there any solution? I think the first thing we have to recognize is that Muslims are not inherently bound by their faith. They can rise above it if they're given the tools to do so. We mustn't buy into the rhetoric of the cultural relativists who suggest that we mustn't impose our Western values on these people. I mean, like, that's an incredibly patronizing, dehumanizing attitude. The fact is, ex-Muslims exist. We're not a myth. Muslims can rise above it. So that's why I think the first responsibility is on Muslims to reconsider their devotion to the supremacist ideas of Muhammad. That would go a long way to alleviating the problem. And then, of course, the political establishment, as I said, needs to recognize that there is something different about Islam. That a Muslim who doesn't agree with jihad or agree with the implementation of a Sharia law is a pretty lousy Muslim. The extent to which Muslims are good, or the extent to which they're removed from their faith or deluded about it. And I'll just take a minute to elaborate on that, because I do think it's important. You'll see Muslims who they drink, they go partying on a Friday, they have girlfriends. And it might be tempting to think, well, that's fine, what's the problem there?
But actually, it's precisely because they've never considered their faith that they can be very easily led into radicalism. And that's happened very often. I'm sure you remember the Orlando nightclub shooting a few years ago. Omar Mateen, the perpetrator of those attacks, he used to frequent gay bars. He used to be on the scene, but he became radicalized very quickly. So that's a problem. And what's also a problem is the so-called moderate Muslims. Okay, you get the likes of, let's say, Majid Nawaz or Irshad Manji, who present a very nice, wishy-washy version of Islam that's compatible with democracy and human rights. But I think they're deluding themselves. And especially with someone like Irshad Manji, who is a lesbian and is married to another woman. Like, that's as far removed from Islam as you can be, but somehow she justifies it as part of her faith. That's problematic in that it basically gives a license to jihadists to get away with murder, because the jihadists can point to this nice image that the moderates have painted and say, "Hi, see, look, Islam is peaceful." So if you investigate what we're doing, you must have sinister intentions, and that's all too often been the case in the UK. Investigations into extremism have been scuppered by allegations of racism and intolerance. So they know how to play the game. We have to recognize that. So I guess that would be my answer. That first of all, yes, the responsibility is on Muslims to reconsider their faith, and we got to give them whatever tools they may need to do that. And I think your channel is a great tool in that regard. And secondly, there needs to be recognition by the political establishment that Islam, even when ignored or attenuated, is still a problem. So basically what Kareem said is that Munafiq Muslims are the problem. Munafiq Muslim, the people जो लोग इस्लाम के अंदर रहते हुए इस्लाम की एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर पेश करते हैं कि इस्लाम तो बहुत अच्छा है, वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी वजह से वो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो उनके पीछे छुपते हैं। और फिर दूसरा एक मसला ये आता है कि जो मुसलमान हैं वो खुद भी इस बात को इस्लाम पे पूरी तरह अमल नहीं करते, क्योंकि इस्लाम की पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। वो जो खुद कर रहे हैं उसी को इस्लाम समझते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो भी नहीं कर रहे। वो अगर कोई गे मैरिज कर रहा है तो वो मतलब अब समझता है कि ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, हालांकि अन इस्लामिक है। अगर कोई शराब पी रहा है, कोई इंजॉय कर रहे हैं, तो वो अपना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो शायद उसको अन इस्लामिक समझ रहे होंगे शराब पीने को, लेकिन वो सब कुछ करते हैं और अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं। तो सबसे पहले करीम ने कहा कि आपको ये अपनी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि आपके मुताबिक आपका इस्लाम है क्या। आप पहले इस्लाम को देखें, उसके मुताबिक आप चलें। और फिर इस वजह से मुनाफिक मुसलमानों की वजह से एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम को भी जगह मिलती है। और फिर दूसरी इसने ये बात की कि जो रेसिज्म और जो इस्लामोफोबिया की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से भी लोग, जो यहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती। इन मुसलमानों के खिलाफ जब ये कोई बात करते हैं तो इनके खिलाफ प्रॉपर्ली एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि रेसिज्म और इस्लामोफोबिया की जो ऑब्जेक्शंस हैं उन पे लगते हैं। तो पुलिस और यहाँ की वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत डरती हैं इस चीज़ से। तो अब निसार भाई, आपके मुताबिक क्या सिचुएशन का हल हो सकता है? कोई है कि कोई, आप क्या सोचते हैं फर्दर कोई फ्यूचर में कोई इसका कोई सोल्यूशन है आपके मुताबिक? हाँ जी, actually, अगर if you don't mind, एक दो points very quickly like to pick on some very valid points that Kareem has mentioned. We have to understand it's the roots of multiculturalism since the 80s. Yes. As a British born and raised in England in 65, actually, there was no issue of this kind. Number one, we were relatively few in number. I'm sure Kareem will understand this, because you're seeing the development now, what we saw 40, 50 years ago. So they were relatively few in number. So my father himself, the male relatives, so-called friends of my father or in the community, they mixed, they integrated. In actual fact, they drank at a local pub full of English people. After work,
They like nothing better to do, especially on a Friday or a Saturday, to sit, enjoy a pint, actually. And so there was integration, or certainly a good attempt at integration. And I remember from childhood memories going to collect my father, or to pass on a message from my mother if a relative came unexpectedly or something happened to. And I remember one of my younger brothers, God bless him, he actually was quite accident prone. And so I'd have to go to get my father from the local pub, and they'll be full of Pakistani men. So they integrated, and they wanted to integrate. But the issue seems to have occurred with the government policy in the 80s, which we now understand as multiculturalism. So where you had in the 50s stroke 60s acceptance, then it was integration in the 70s, and now in the 80s, due to the government failure, what I perceive, and not being politically minded at the time. However, they brought this wonderful word, multiculturalism. And so that simply meant that be yourself, you're multicultural, celebrate your individual culturalism. So if you're Sikh, you celebrate your culture of Sikhism. Jamaicans or Afro-Caribbeans, West Indians, and of course with the Pakistani community, they said, well, okay, wonderful. And I distinctly remember, it's almost like overnight that the Pakistani men folk taking off their shirts and jackets and casual English dress, or suits and ties, and putting on the shalwar kameez, Kareem, the typical Pakistani dress code. And to me, it was so obnoxious and out of place in the society that I was born and raised and was growing up in. And of course, multiculturalism has then fast evolved to implementing, and what you said, imposing not only their culture, but certainly, well, as we know, Islam, I've got to understand this, it's intertwined. The culture, Islam is a cultural religion. And of course, it goes hand in hand with politics. And so the three are encompassed into one. And of course, combine that with the boom, the birth rate of Pakistanis within the cities and towns, actually, and then you've got a classic scenario of these enclaves, and whereby you then have the jihadis and people like Amjad Chowdhury, and before him you had that hook-handed Abu Hamza. Bakri and all these people, actually, that I didn't take notes of, but now I can make that connection, going through what we've gone through and experience what we've experienced, taking full advantage, and obviously it's got to a point where somebody said to me, it's a very learned gentleman, he expressed it like this to me. He's a very lovely convert. He's also an ex-Sharia judge and a professor of Sharia. He said to me, Nissar, it's the case of, it's the ideology of Islam, not the Muslim per se. So yes, there's that aspect to it, and it's a supremist ideology, absolutely, which it has imposed. And if you look at our personal situation, they have devastated. And I'm telling you now, they have turned my life, my British way of life, my freedoms, my values, upside down, and terrorized us, actually, in a country that has has a track record of some centuries of welcoming immigrants and those who have suffered persecution.
So there is a gross failure when it comes to ex-Muslims. They've given them such a high status. They've made them a protected class of people that they are able to say and do and impose, and that's absolutely fine. And can I just say very quickly, what's come to my mind is when we go about Black Lives Matter in this recent state of affairs, Kareem, I only kind of found out fairly recently that according to the Hadith, this is not my saying, this is the Hadith, that Muhammad was the founder of Islam, was a slave trader. Oh yes. He had slaves. Is that right? Yeah, that is exactly right, because Bilal was his slave and he had many other slaves, and once he traded two black slaves for a Muslim slave. So and he was a slave trader basically. But let me translate for the audience whatever words you have said right now, so then we will move on further. But before you translate, Okay. Mr. Faceless, I'd like to come in on some points that Nissar said, but I'll wait until you translate. Okay. So Cool. the thing is, इस वक्त जो बात हुई है जी हमारी, वो ये हुई है कि 1980s में गवर्नमेंट ने एक मल्टी कल्चरलिज्म की पॉलिसी जो थी ना, वो इम्प्लीमेंट की थी। निसार भाई ने कहा है कि जी 1980s में ये हुआ था कि यूके ने कहा कि जी अब हम सेलिब्रेट करेंगे कल्चर्स को, कि जिसका जो कल्चर है वो रिटेन करे, और इंटेग्रेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, हर बंदा अपने अपने कल्चर के मुताबिक रहे यहाँ यूके में। तो तब से ये पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने मल्टी कल्चरलिज्म की यूके में। तो उसके बाद ये मसला शुरू हुआ कि लोगों ने फिर अपने अपने कल्चर के मुताबिक ड्रेसिंग और सब कुछ करना शुरू किया, और निसार भाई के मुताबिक वो पॉलिसी इस तरह से फोर्स की गई लोगों पे। जबकि निसार भाई ने ये भी बताया कि उससे पहले इस सूरत हाल ये थी कि जब ये अपने वालिद को कई दफ़ा पब से लेने गए थे, वहाँ पर वो ड्रिंक करते थे, वो एंजॉय करते थे, वहाँ पर और भी मुस्लिम होते थे। तो ये यूके में मुसलमान जो थे वो इंटेग्रेटेड थे काफ़ी सारे। 1980 से पहले वो यूके के एनवायरनमेंट में घुलने मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन ये मसला शुरू हुआ मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसी आने के बाद। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि लोगों ने, जब ये मल्टीकल्चरलिज्म का वाला सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर लोगों ने अपने अपने कल्चर के मुताबिक कॉलोनियाँ बना ली, गेटोज बना लिए, एक ही जगह इकट्ठे होकर रहना शुरू कर दिया। और फिर वो इस तरह से भी बड़ी चीज़ कि बर्थ रेट जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी में चूंकि ज़्यादा था, तो इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से ग्रो हुई। तो फिर इन्होंने जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन जिन इलाकों में ज़्यादा थी, वहाँ पर वो गेटोज बन गए, और वहाँ पर फिर इनका राज होने लगा। वहाँ पर फिर पुलिस जाते हुए डरने लगी, और इस तरह की चीज़ें कि वो रेसिस्ट नहीं कहलाना चाहते थे, और वो अगर इन पे एतराज़ करते थे तो ये लोग कहते थे कि भाई आप रेसिज्म कर रहे हैं, आप इस्लामोफोबिक हैं, या इस तरह की और चीज़ें कि आप बेगेट हैं। तो इस तरह के लेबल से बचने की वजह से वो इन लोगों को सही तरह, इन लोगों के क्राइम्स को पकड़ नहीं सके। तो इस पे अब करीम कोई रिस्पॉन्ड करने लगा है, करीम का रिस्पॉन्स लेते हैं हम इस पे। यस करीम। Kareem, may I just say just one sentence? Yes. What I wanted to say at the end of that, they've made a huge error of judgment, the British government. These, I would say, foolish people in power to keep themselves in office and in terms of power, and for block votes, Muslim block votes. But there should have been one culture, and that is the culture of the country, and it would never have come to this. Thank you. Yeah, I think that's an excellent point to make about the difference between that first generation of Muslim immigrants and Muslims now in the UK and in Europe. Because, of course, with that first generation, many of those Muslims would have been fleeing increased Islamization of the Arab world. They come to the West to escape that. But now, I mean, that first generation, they're now grandfathers, or they passed on. So what we have is the second and third generation Muslims who've been in the UK or all their lives, and they've never actually known what it's like to live under Sharia. So that's a large part of why they call for it so strongly. I remember reading Ed Hussein's book, The Islamist. In that, he recalls his time as an activist for the Hizb ut-Tahrir
and other such groups. And he was, of course, active mainly on university campuses in student societies. And the first real event that caused him to reconsider his devotion to all this was that after a talk on campus, a Christian student was stabbed to death because of the incendiary rhetoric at that talk and in the talks prior. So he was happy to espouse all this nasty, dehumanizing rhetoric until he was finally confronted with the consequences of it, you know? And I think that extends to the desire for Sharia generally. In terms of Black Lives Matter, yes, I think most of us would, condemn what happened to George Floyd and, other such tragedies in the US. But it is striking how people will they'll shout institutional racism, and they'll take to the streets and they'll pull down statues, and they have nothing to say about the treatment of blacks in the Muslim world. To this day, the common term for a black person is abd, which is slave. And right. Yes, as you pointed out, Nissar, Muhammad himself was a slave trader and a despicable racist. He called Ethiopians raisin heads. Raisin heads, that's right. And what's remarkable is that I've seen apologists for Islam say that Muhammad couldn't abolish slavery because it was so ingrained in the society at the time. And it's just remarkable. Like, they believe that this man split the moon in half, and that he flew through the skies to Jerusalem and up through the heavens, but he couldn't abolish slavery. It's incredible. But again, like, and actually, Kareem, it was abolished. Slavery was abolished in Saudi Arabia in 1962, yeah. And of course, there's still a massive underground slave market in Saudi and in Mauritania and Libya and all throughout the Islamic world. And of course, we talk about the Ummah as the global Muslim community as if it's this unified force, but the oppression of Muslims by other Muslims, that's right. is everywhere. That's right. Qatar have no problem employing other Muslims, from the Philippines or wherever, to build their stadiums, and so there's just so much hypocrisy. When the charge of racism, like, if we're going to talk about racism, we need to talk about it globally, not just be fixated on the Western world. No, and I would say, well, the wonderful liberals and those who protest against racism and the Black Lives Matter movement, which we've also already expressed our heartfelt concern and concern that. Why aren't they making a noise concerning the monuments and shrines, concerning the founder of Islam and the slavery and the Arabian slavery was far worse than what had occurred with the Europeans. Oh yes. Why is this 14 million slaves were shipped from Africa, from sub-Saharan Africa to the Middle East. 14 million, and it's estimated that for every one slave that was captured, another 5 black people were killed. So you multiply, you do the maths, and you can just see historically how harmful Islam has been. It's a murderous ideology, and it has never been peaceful. From day one, it's been imperial. That's, you look at the origins of jihad historically. Jihad was basically Muhammad making caravan raids a religious duty. That's how he succeeded, by tapping into the warlike ethos of the nomadic Arabs. It's always been violent, always been imperial, and that's why, to this day, 100 years after the abolition of the caliphate, we still have all of these militant groups, whereas Christian imperialism is a thing of the past. It fell away with the collapse of the old European empires, because Christianity is not inherently imperial. It only became so after it was adopted by Byzantium to buttress their imperial claims.
Can I translate a bit for the audience? Yeah, get you lost there too. Please. تو ساتھیوں ابھی بات یہ ہوئی ہے کہ کریم نے پہلے بات کی ہے کہ جو آج کل کے مسلمان ہیں وہ اس لیے زیادہ پروفیس کرتے ہیں, زیادہ شریعہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی شریعہ کے انڈر ٹائم نہیں گزارا. شریعہ کے ڈیفینیٹلی جو بندہ یو کے میں پیدا ہوا ہے اس نے شریعہ کا کیا دیکھا ہے؟ اس نے تو نہیں دیکھا کہ سعودیہ میں کیا سچویشن ہے یا بھی کسی بھی اسلامک کنٹری میں شریعہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ لبرل ڈیموکریسی میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کو شریعہ کا پتہ نہیں ہوتا, تو اس لیے بھی وہ شریعہ کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی ایکسپیرینس کی نہیں. اگر انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو تو ان کو پتا ہو کہ یہ کتنی ریسٹرکٹیو ہو سکتی ہے. پھر بلیک لائف میٹر کے حوالے سے اس نے بولا کہ جی عربی میں عبد کا لفظ بولا جاتا ہے بلیک بندے کے لیے, جو کالا بندہ ہے اس کے حوالے سے عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام, اور کالے بندے کو, بلیک بندے کو عبد بولا جاتا ہے عربی میں. اور پھر اس نے کہا کہ جی نبی نے جو ہے وہ یہ ختم کیوں نہیں کی سلیوری, جب نبی نے شراب وغیرہ منع کر دی تھی سڈنلی, تو یہ سلیوری جو تھی یہ ایک پیگن چیز تھی, اس کو ختم کیا جا سکتا تھا. نبی چاہتے تو یہ سلیوری کو بھی ختم کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیوں نہیں کیا. تو یہ تو بہت بڑا ایج ہوتا ہے اسلام کے لیے کہ بھئی نبی نے ایک انسانیت کی خدمت کی, انہوں نے سلیوری ختم کر دی, لیکن انہوں نے وہ ختم نہیں کی. یہ اس نے آبجیکشن لیا. اور پھر نثار بھائی نے کہا جی کہ لبرلز جو ہیں وہ ان کی بہت سائڈ لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ جو یورپین جو سلیوری تھی, جو یورپین سلیو مارکیٹ تھی, وہ عریبین سلیو مارکیٹ سے بہت بہتر تھی, یا عریبین سلیوری جو تھی وہ یورپین سلیوری سے بہت ورس تھی. اور انہوں نے کمپیریزن کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں کہ مسلمانوں نے کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا غلاموں کے ساتھ اور یہ کرسچنز نے کس طرح کا کیا یا یورپینز نے کس طرح کا کیا, تو اس میں بڑا ڈفرینس نظر آئے گا. یہ بہت ورسٹ کائنڈ آف سلیو ٹریڈ تھی جو مسلمانوں کی تھی. تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اور further I would like to show a few statistics if you allow me, that some of the ex-Muslims who were persecuted in UK, so I would like to show the news about them and then we can discuss about that. تو ساتھیو ابھی میں آپ کو نیوز آئٹم دکھاتا ہوں, ایک جو یو کے میں ایکس مسلم ہوئے خواتین بندے, ان کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر جو یو کے کی لوکل کونسلز ہیں انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے کیسے قوانین بنائے ہوئے ہیں, یا ایکس مسلمز کی پروٹیکشن کے حوالے سے کیسے قوانین بنائے ہوئے ہیں, یہ بھی ہم دیکھیں گے. اور یہ میں بات کروں گا کہ یہ بی بی سی نے ایک نیوز شیئر کی تھی, جو بی بی سی میں نہیں سمجھتا اتنی کوئی ریلائبل ہے, لیکن بی بی سی کی یہ نیوز جو ہے بڑی مزے کی نیوز ہے اور اس میں بڑے اچھے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں. نارملی یہ بہت زیادہ لیفٹ لیننگ نیوز دیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. تو یہ جو نیوز آئٹم آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں پرسیکیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایکس مسلم برٹن میں تھے اور ان کو وہاں پر کیسے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں کچھ خواتین کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر ایک لڑکی ہے, وہ لینکا شہر سے تھی, یہاں پر ان لوگوں نے ان کے اصلی نام نہیں بتائے. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لنکا شہر سے ایک لڑکی تھی جو کہ 14 سال تھی کی عمر میں اس نے اسلام کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا. پھر اس نے ریبل کیا, حجاب پہننا بند کر دیا, پھر ایونچولی اس نے اسلام چھوڑ دیا. اب جب اس نے اسلام چھوڑا تو اس کے گھر میں سچویشن بڑی خراب ہو گئی. اس کے جو ڈیڈ تھے اس نے تھریٹن کیا, اس کے گلے پہ نائف رکھ کے, چاقو رکھ کے تھریٹن کیا کہ میں تمہیں مار دوں گا اگر تم نے فیملی کو بدنام کیا, یعنی کہ اسلام چھوڑا تو مطلب فیملی کو بدنام کیا. تو پھر وہ اس لڑکی کو اتنا مارتا تھا, وہ جو باپ تھا اس کا, کہ ایونچولی اس نے لڑکی نے پولیس کو بلایا اور پھر وہ جو باپ تھا اس کو اریسٹ کروایا. تو پھر اس کی جا کے جان چھوٹی, اور یہ بچی پھر جو ہے اپنے بوائے فرینڈ کی فادر کی گارڈین شپ میں چلی گئی, یعنی کہ ان کی پروٹیکشن میں چلی گئی. تو اس طرح اس کی وہاں سے جان چھوٹی. اب ان لوگوں نے ان لڑکیوں کے اصلی نام یوز نہیں کیے. اب یہ ایک لڑکی ہے عالیہ, اس نے بھی اپنا اصلی نام نہیں بتایا, یہ بھی ساؤتھ یارک شائر سے ہے. اور اس نے جب اسلام چھوڑا تو یہ یونیورسٹی میں تھی, اور پھر اس کے گھر والے ایکسیپٹ کر رہے تھے, یعنی کہ فادر اس کے ہیلپ فل تھے اس معاملے میں. لیکن اس کے جو دوسرے ریلیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ چیز پبلک کرو گی تو ہمیں بدنامی ہوگی, ہمارا نام بدنام ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ ایک اور لڑکا ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں, افضل خان, جو یہاں پر اسٹڈیز کے لیے آیا ہوا تھا یو کے میں. تو اس کے خلاف بھی جب اس نے کنورشن کی
تو اس کے خلاف بھی کافی کاروائی ہوئی تھی. آپ اس نیوز کو دیکھیے گا بعد میں تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو اس نیوز سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی بی سی نے The BBC contacted 13 local authorities with large Muslim populations across Yorkshire and Lincolnshire. None had any provision for dealing with vulnerable ex-Muslims and many had no idea what apostasy even was. یعنی کہ بی بی سی نے جب 13 local authorities کو رابطہ کیا جہاں پر مسلم پاپولیشن زیادہ تھی, وہ یارک شائر میں اور لنکن شائر میں, تو ان کے پاس ایکس مسلمز جو تھے ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے کوئی میکانزم نہیں تھا. اب یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلم پاپولیشن زیادہ ہے اور یہاں پر کوئی ایکس مسلم ہو سکتا ہے, لیکن ان لوکل کونسلز کو جب بی بی سی نے پوچھا کہ بھئی ایکس مسلم کے حوالے سے آپ کیسے ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لا نہیں ہے, ہم نے کوئی ایسا رول نہیں بنایا جس کی وجہ سے ہم ایکس مسلمس کو پروٹیکٹ کر سکیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, بعض نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپوسٹسی کوئی چیز ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی بندہ ریلیجن چھوڑ سکتا ہے. کچھ نے کہا کہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس پہ میں اب اپنے گیسٹ سے ایک رائے لوں گا اس پوائنٹ پہ کہ many had no idea what apostasy even was. So guys, I would like to ask you that what do you think of the thing said in that news that some of the local council said that apostasy was not a thing even. So what do you think about that? Some people say that ex-Muslims are fake ex-Muslims. What do you want to say about that? Because many blame us for being a fake. Like why they call us fake? Actually, Mr. Faisal, I would like to respond to that. Yeah, sure. میں تھوڑا سا اردو سے میں بات کروں کوشش کروں گا. ایکچولی جب میں یہاں پہ ایس ملک سے پیدا ہوں, ایز اے برٹش بورن, not as a Pakistani. I didn't relate to my Pakistani culture. Identity. I knew I was Pakistani, but I didn't know what it meant. I knew وہ میرے ماں پیو وہ وہاں پہ اس جگہ طرح کسی وہ آئے, مجھے نہیں معلوم تھا پاکستان کیا چیز ہے. So I'm British, number one. So جب میں مسجد میں جاتا تھا بچپن سے, تو آپ کو معلوم ہے نا یہ ایک ضروری کام ہوتا ہے, کمپلسری چیز ہوتی, جا کے آپ مسجد جائیں, قرآن پڑھیں, اس طرح, اور تھوڑا کچھ اردو بھی سکھاتے تھے. So anyway, مسئلہ یہ ہے that کبھی اب تو جب ہمارا پرسیکیوشن شروع ہوا, اور ایکچولی 18 سال کے بعد یعنی جب میرا اٹیک ہوا تھا نا, یعنی ایک ہفتہ میرے 50 برتھڈے سے پہلے, so I was attacked almost at the age of 50 years of age. تو اس وقت سے مجھ سے نہیں معلوم تھا اپوسٹسی کیا چیز ہے, اور کبھی نہیں کسی نے سکھایا شریعہ اور the Prophet of Islam محمد نے زندگی کے بارے, اسلام کس طرح پیدا ہوا, یعنی تلوار کے ساتھ, اور یعنی خودکش, یعنی murders and قتل, تو یہ تو وہ ایکچولی, اور بہت گندی طرح ہسٹری ہے اسلام کا. So but that is پھر بھی مجھ سے کوئی سمجھ نہیں تھی, کسی نے مجھے سکھایا. So only in this stage in my life میں سمجھ گیا ہوں what apostasy is, میں سیکھ گیا ہوں through ہمارے personal experience میں. So سب سے بڑی بات یہ ہے, they are experts, ہماری پاکستانی کمیونٹی, مسلمان کمیونٹی, they are experts. ایک تو وہ they are کی کہتے ہیں, they are the people that are committing these atrocities, imposing, demanding and then pleading. ہم لوگ we are victims. بھائی ہم لوگ سفر کر رہے ہیں, we are victims. They are experts at playing the victim card to the point the British government is deceived. خود ابھی نہیں, since last 20 plus years, and this is why they've been given this protective class.
and they are taking full advantage of these things. And ex-Muslims are suffering terribly, actually, and they are suffering the threat. Those who understand, unlike me, because we learn through personal experience. देखो जी, मेरी बीवी, मेरी वाइफ वो पाकिस्तान से, उनका पैदाइश और रहायश, उनको नहीं मालूम था अपोस्टेसी क्या चीज है, रिदा क्या चीज है, उनको नहीं मालूम था। वो पाकिस्तान वो में क्या कहते हैं, वो इस्लामी मुल्क है। This is the kind of deception ये लोग चला रहे वो for over 1400 years अभी तक, और रेप भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं ये इस मुल्क में। पीछे से करीम साहब, just recently a Somalian actually has was it Somalian? No, I think he was Middle Eastern guy, Libyan. He butchered 3 people to death with a knife in Reading near London. Just oh yes. He injured 6 people. The police shot him. No, not him. The Reading guy. They shot the Somalian actually just fairly recently as well. But what in Angrez mein, the indigenous, he's killed 3 English people. He's butchered them. So वो क्या कहते जी, वो नहीं, he was depressed, or he was suffering some kind of psychosis, he was doing drugs, he was depressed. But that figure and the recent those killings has taken, in recent times, the last 3-4 years, 5 years since the soldier Lee Rigby, 40 English deaths. वो अल्लाह वक्ब करके उनको कत्ल कर देते थे, and actually गला ला देते. Then they nothing is said about religion, culture, ideology, and they cover these things up, and that is the problem. That is the problem. And there is a very real threat for ex-Muslims, for those who understand. As soon as they step outside, they lose their immediate family, and there's a possibility that they're going to end up being killed. So they have to sacrifice. On the basis of truth and justice and freedoms, you sacrifice mother. Well, they sacrifice you. They say, "Well, ye to hamare saath wo mar gaya. Ye to hai kafir, ye mar gaya." So it's the ideology that needs to be addressed, and it's also the implementation of the British culture and the rule of law that needs to be imposed. Anji, thank you. So, I would agree with all of that. I would just make 3 points, if I may. Yeah, sure. I don't think it's an accident that the police in the UK are ill-equipped to deal with ex-Muslims, because of course we don't fit the narrative of victimhood that underpins the multicultural state. Ex-Muslims stand up and say, listen, we are individuals with agency. We don't wallow in victimhood. We don't blame the West for the state of the Arab world or the Muslim world. And that just doesn't fit the multicultural narrative, which of course patronizes people from that part of the world and says, don't think for yourself. We'll protect you from your own intellect. In terms of what you said about ex-Muslims being accused of fraudulence or whatever, I think we've all been on the receiving end of that from both Islamists and the far left. We've been accused of being Israeli agents by the far left, because that it's easier for them to actually dismiss us as having sinister motives than to actually engage with our arguments. And the same goes for the Islamists. They don't want to actually entertain the idea that the beliefs they happen to have been brought up with might be wrong. So, oh no, we either we're lying or we're paid off or whatever. It's pathetic either way.
And then in terms of yes, how common it is now for jihadists with clear religious motives to be dismissed as mentally ill or otherwise is deeply disturbing. It does seem to only be the case when it comes to Islam. Whenever there's an attack by a white supremacist, we're very quick to call him on his far right ideology, you know. But when That's it's a right. Muslim terrorist, oh no, this has nothing to do with Islam, which is, you know, betrays a profound ignorance of history. You know, we've had 1400 years of Islamic imperialism. When has it been peaceful? Even you know, even historians of Islam who are sympathetic to it, who cite the so-called Andalusian paradise. Even then, Christians and Jews had to pay the jizya just to be kept alive. And that's not peace. That's Peace right. is not just the absence of war. Peace means you can live in harmony and breathe freely. Not that you're, you know, you have to pay a blood ransom just to stay alive. So Islam has never been peaceful. And I'll just bring up a case that this applies to in Ireland. Actually, this tendency to ascribe you know, mental illness to jihadists. A few years ago, a Japanese man by the name of Yosuke Sasaki was stabbed to death in Dublin by a Muslim by the name of Muhammad Morai. Muhammad Morai was found not guilty on the grounds of insanity, even though he was screaming Allahu Akbar as he plunged that knife into Yosuke repeatedly. So it's happened in Ireland already, you know. It's despicable. And, you know, what is the logical endpoint of just burying our heads in the sand and pretending that Islam isn't the problem? Well, the logical endpoint is a complete takeover by Islamists, you know, and the establishment of an Islamic state. That's the logical endpoint. These people will never be satisfied with halal slaughterhouses or mosques or whatever else. They want to be in power. That's what they want. You know, that's the Islamic imperative is to become the dominant religion on earth. There's that famous hadith from Muhammad. He said, "No two religions can exist in Arabia." That's right. Precisely why we don't. That's why you can't build a church if you're a Christian in Saudi Arabia. And in fact, secret prayer meetings by Christians are often broken up by the morality police, the Mutaween. So Islam, I keep coming back to this point because it is the central point. Islam cannot coexist with other religions. It is the final, or purports to be the final revelation of God. It teaches Muslims that they are supreme. And of course, the corollary of that is that non-Muslims are inferior. And that leads to violence. And yeah, that's what we've seen for the past 1400 years. तो इस पे मैं आप थोड़ा सा बता दूं साथियों, आपको रिकैप कर दूं. आई विल ट्रांसलेट फॉर एवरीवन नाउ से कि निसार भाई ने कहा कि जी हम जो एक्स मुस्लिम हैं वो सफ़र करते हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं. वो ये करते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने या वेस्टर्न गवर्नमेंट के सामने मासूम बन जाते हैं कि हम पे जुल्म हो रहे हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, और वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं. जबकि उसी को रिस्पॉन्ड किया फिर करीम ने कि विक्टिम कार्ड जो है वो एक्स मुस्लिम इसलिए नहीं खेल सकते कि लिबरल जो लीनिंग गवर्नमेंट हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो लिबरल लीनिंग लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स हैं, वो उनका एक स्पेसिफिक नैरेटिव है. उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मुख्तलिफ ग्रुप्स को क्लासीफाई कर दिया है और उसमें एक्स मुस्लिम्स को उसमें मुस्लिम्स को उन्होंने कहा है जी कि ये विक्टिम लोग हैं, ये मासूम लोग हैं, इन पे जुल्म हो रहा है. उन्होंने मुसलमानों को उस खाते में डाला है. तो जब वो मुसलमानों को उस खाते में डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी इन पे जुल्म हो रहा है, तो फिर वो एक्स मुस्लिम को जुल्म वाले खाते में नहीं डाल सकते, क्योंकि एक्स मुस्लिम बेसिकली एंटी इस्लाम है और एंटी मुस्लिम्स हैं. तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन की हुई है अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक, उसमें मुसलमान विक्टिम है और इसलिए एक्स मुस्लिम के हवाले से कोई काम नहीं होता वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि एक्स मुस्लिम जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में, उस नैरेटिव में फिट नहीं होते. और वैसे भी चूंकि एक्स मुस्लिम जो है वो नंबर्स में थोड़े हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं, वोट्स वहाँ से आते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, उस वहाँ पे एक पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाती है, वहाँ पे एक पॉलिटिकल गेन वहाँ से होता है. तो इस वजह से भी मुसलमानों की बात ज़्यादा सुनी जाती है और एक्स मुस्लिम्स की कम सुनी जाती है. फिर इन्होंने कहा जी कि जो इस्लाम का सबसे बड़ा एक और इशू भी है कि जब
مسلمان جو ہیں وہ ویسٹ میں آ کے دھماکے کرتے ہیں یا اس طرح کے کوئی اٹیکس کرتے ہیں کہ جو بالکل اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق ہوتے ہیں، جس کے پیچھے وہ اسلامک سورسز کو کوٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ آئیسس نے بھی کیا، اور یو کے میں بھی ایسے اٹیکس کئی دفعہ ہوئے ہیں جس میں لوگ اللہ اکبر کر کے مارتے ہیں، اس طرح کا ایک واقعے کا ذکر کیا ڈبلن کا. اور پھر اس نے کریم نے بتایا کہ ڈبلن میں ایک بندے کو مارا، جاپانی بندہ تھا، اس کو محمد موراسی شاید بندہ تھا، مجھے نام بھول گیا، تو اس نے مارا تھا. تو اس بندے کو، جو مسلم بندہ تھا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے قتل کیا تھا اس جاپانیز بندے کو. تو اس بندے کو، مسلمان بندے کو، اس بات پہ چھوڑ دیا گیا کہ اس کا مینٹل جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہونے کی بنا پہ چھوڑ دیا گیا. اور سارے مسلمان جب یہ ٹیررسٹ ایکٹ کرتے ہیں ویسٹ میں تو ان کو سائیکولوجیکلی ال قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ مینٹلی ال ہے. حالانکہ کریم بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ریلیجن میں ہیں، یہ ریلیجن سے اٹھ رہی ہیں، یہ بیماری نہیں ہے، یہ ریلیجن کی ٹیچنگز ہیں جو ان کو مینٹلی اس طرح کر دیتی ہیں. وہ اپنے ذہن میں بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے مطابق، لیکن ویسٹرن گورنمنٹس ان کو سائیکولوجیکلی ال ڈکلیئر کر کے ان کو اس چیز کی سزا نہیں دیتی. So I will show a few of the statistics to audience about the honor killings, and then I think we should take some questions as well, because audience is asking for the questions as well. They maybe someone would like to join in. I will send a link in the comment box, and then people will be able to join and ask questions. Is that okay? Oh, yeah, yes, Oh, please. yeah. Okay. Now I'll show you the statistics of the honor killings, and then we'll move on. Can I express very quickly? Yeah. I like to feel that over nearly 20 years of our trials, वो बहुत बड़ी कुर्बानी देगी. ये हमारा मकान खत्म हो गया, मेरा वो नर्सिंग करियर भी खत्म हो गया, और मेरे हम लोग डिस्प्लेस हो गए जिस मुल्क में हम लोग पैदा हुए. और actually ये क्या कहते हैं that I've lost my train of thought actually. ये भी मसला है थोड़ा, the PTSD side of things, but कहने मकसद है that Sharia कभी तरह it should be यानी resisted. ये अंजी मैं कह रहा था that अंजी अमजद चौधरी तो दुआ थे ये openly ऐलान करते थे, इसको मारो तो ऐ करो तो ये करो openly. तो ये ऐसे soft government actually. It needs to change, and it needs to address these issues. I've lost my train of thought, so sorry. Anyway, I'll allow you میرا to خیال finish. ہے آپ بتا رہے تھے اپنا کہ اپنے گھر آپ کا 2 دفعہ چھوٹا ہے، آپ کی جاب ختم ہو گئی، آپ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے بھی گزرے، آپ اس سے بھی سفر کر رہے ہیں اس وقت، تو آپ کی جاب بھی نہیں چل سکی اسی وجہ سے. یہ ساری چیزیں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آئی تھنک یو کین گو آن، یو کین ٹیل ایوری باڈی. نہیں ایکچولی اصلی پوائنٹ آف ویو میرا ذہن سے نکل کے آنے ایکچولی. بٹ دیکھو جی اتنا ڈسکریمنیشن ہو رہے ہیں پاکستان تک لے کے بلاسفیمی لا، وہ بیچاری آسیہ بی بی، اس تو پہلے بھی دیکھو جی کئی حادثے ہو چکے ہیں. بٹوین یعنی 800 اور 1000 لڑکیاں پاکستان میں وہ زبردستی یعنی وہ فورس میرجز، کڈنیپ، ریپس، یہ کیوں ہو رہا؟ یہ وہ ہاں جی میں کہہ رہا تھا دیکھو جی مسٹر فیصلس سکھ لوگ نہیں وائی گرو سے نہیں وہ نہیں کسی نے گلا لا رہے، ہندو لوگ بھگوان سے نہیں لگا رہے، کرسچینس کیتھلکس وہ تو نہیں اپنے مذہب پیچھے وہ کسی کو گلا لگا رہے. یہ اللہ سے بچا، وہ اللہ نام لے کے اللہ اکبر سے یعنی وہ گلے لگا رہے ہیں اور ٹیررزم کر رہے ہیں. بالکل. I'll just mention something about. There's a problem. Oh, sorry. No, please. Sorry to cut you off. No. I'll just mention Anjem Chowdhury was hosted by the largest mosque in Ireland in March 2006. He was given a platform to speak and to actually defend 9/11 and the 7/7 bombings.
again, by the biggest mosque in this country, the Klonsky Mosque, which is just a front for the Muslim Brotherhood. So I guess I'll just get that in there now. If the viewers want a concise summary of what the situation is like in Ireland, well, the biggest mosque in this country is just a front for the Muslim Brotherhood. We have student societies that are steeped in radicalism, and indeed many Muslim students have fought and died for ISIS in Syria and Iraq. The NUIG, the Galway Islamic Society, has functioned as a jihadist cell, actually. We have jihadist recruitment camps taking place in the Wicklow Mountains and elsewhere, which the government has done nothing to crack down on. Many of our members will testify to the fanatics in our asylum system in direct provision, and that we could spend, I'm sure you'll agree, Mr. Faceless, hours talking about that subject alone. How ex-Muslims are lumped into the same accommodation with those who seek to kill us. You know, that's the situation in Ireland. You know, there's so much that the government either knows about and is not telling the people, or doesn't know about because it doesn't want to know. And it doesn't help when our national broadcaster, RTE, wheels out the likes of Omar al-Qadri, so-called moderate, onto the airwaves to placate the Irish people, to assure them that everything is okay, there's no problem. There very much is a problem. And there's no reason to think that Ireland is somehow immune to Islamic terror. You know, if attacks can happen in Sweden, then they can happen here. Yes. And actually, just very one quick point, Mr. Faceless. Yes, sure. The same, Kareem Saab, the same jihadists, the same people, Amjad Chowdhury, Abu Hamzas, and all of them, they who instigate, orchestrate, whip up this hysteria of murder. Chowdhury was behind his two disciples, the Nigerian converts, were under Chowdhury's wing. They massacred Lee Rigby, this poor fellow. But let me tell you something. The same people, and by the way, Chowdhury, it took them years, the British government, to pluck up the courage and to actually imprison him after a trial. He was out in no time at all with the electronic tag, walking the streets of London. But let me tell you something, and let the Muslim world know something: the hypocrisy that the very same British people and governments that you call kafir were feeding, the government were feeding his family, his 3 or 4 daughters or whatever, his children, his wife. Where was the Ummah when he was in prison? And same with Abu Hamza of the world. The same British government is then feeding their families while they're in prison. And it's the same for all of them. They are sat feeding off the British government. How can this be such a dirty, disgusting, infidel government that has the decency and the civilized conduct of feeding your families and giving you houses and support? And indeed, it works across the board with these communities. Thank you. This is a fundamental realization that it doesn't matter how hospitable we are, how much understanding we show them, how much housing or education or welfare we give them. It doesn't make a difference, because ultimately they want to take over. So that it is just feeding them, because they're going to take advantage of anything we give them to propagate their filth. Let me just give a quick translation, small translation for the audience. साथियों, अब ये बात हुई है वो ये हुई है कि करीम ने बताया कि जी आयरलैंड के हवाले से अगर वो बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड, जो बेसिकली मुसलमानों के इस्लाम फैलाने की ब्रदरहुड एक तंजीम है, उसका वो फ्रंट है, यानी कि वहाँ पर उनके जो मकासद हैं उनको प्रमोट किया जाता है। उन्होंने फिर गालवे मस्जिद की भी बात की कि गालवे में भी एक सेंटर है जो
اسلامک جہادسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ آئرلینڈ میں انہوں نے کہا کہ آئرلینڈ کے جو ماؤنٹینس ہیں ان میں کوئی جہادی کیمپ چلتا ہے. تو اب یہ بھی بات ہوئی کہ بھئی آئرلینڈ کے حوالے سے کافی معاملات خراب ہیں. پھر اس کے بعد نثار بھائی نے ایک بات کی، یہ نثار بھائی نے کہا کہ that has skipped my mind. چلے اب فردر میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں، یہ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیتے ہیں آنر کلنگ کے، کہ وہ بھی Yes. بیسیکلی اسلام سے لنک کرتے ہیں. تو we should see those statistics and then we will take some questions from the audience as well. So let me share my screen and then we'll see. سو ساتھیو یہ آنر کلنگ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ یو کے ہیں. آنر کلنگ بالکل جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ اسلامک. یہ براڈفورڈ کی لڑکی تھی، یہ پہلی یہ براڈفورڈ کی لڑکی تھی بیچاری، سائمہ شاہد. تو یہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ آنر کلنگ، یہ موسٹلی جو ہے یہ اسلامک کمیونٹی میں زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسلامک کمیونٹی میں ہے، یہ نان اسلامک کمیونٹیز میں بھی ہے، دوسری جو کمیونٹیز یہاں پر رہ رہی ہیں ان میں بھی ہے، لیکن بیسیکلی یہ اسلامک کمیونٹی میں زیادہ ہے، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں جب وہ اسلام کے دائرے سے باہر آ کے کوئی حرکت کرتی ہیں تو وہ ان کی آنر کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب سامیہ شاہد ہے، اس کو مارا گیا، یہ پاکستان گئی تھی، یہ 28 کی تھی اور یہ بریڈ فورڈ سے تھی، اور جب یہ پاکستان گئی اپنے ریلیٹیو کو وزٹ کرنے کے لیے تب اس کو قتل کیا گیا. اس کے ایکس ہسبینڈ نے اور فادر نے اس کو مرڈر کیا. وہ اس نے بیسیکلی، ہاں جی، اس کے بیسیکلی اپنے ایکس ہسبینڈ کو ڈائیورس کر دیا تھا اور دبئی دوسرے بندے کے ساتھ رہنا چاہ رہی تھی، تو یا رہنا شروع کر دیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا مرڈر کر دیا کہ بھئی وہ فیملی کی ول کے اگینسٹ گئی. پھر 3 بچوں کی ماں رانیہ احمد جو 25 ایئرس کی تھی، اس کو بھی اس کے ہسبینڈ نے مارا اور ایک سوٹ کیس میں بند کر کے نارتھ یارکشائر میں ڈمپ کر دیا. تو اس کے علاوہ پھر بناز محمود تھی 20 سال کی، اسے 2006 میں مارا گیا اور اسے بھی سوٹ کیس میں بند کر کے برمنگم میں پھینکا گیا. تو یہ سارے جو آپ کو ملتے ہیں. پھر یہ سمیرہ نسرین ہے، اس کو سٹیب کیا گیا ان ساؤتھ ہال لنڈن میں، اور اس کے کزن اور اس کے بھائی کو جیل ہوئی اس چیز کی وجہ سے. پھر شفالیہ احمد، ایک لڑکی برٹش پاکستانی جو 17 سال کی تھی، اس کو شفیلیہ احمد، تو اس کو بھی مارا گیا. اور اس کو تو اس کے پیرنٹس نے مارا تھا، کیونکہ وہ فیملی پہ شیم لا رہی تھی، وہ اپنے ویسٹرن سبھاؤ میں جا رہی تھی، یعنی کہ ویسٹرن ویلیوز کو زیادہ پسند کرتی تھی. تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے تھوڑا سا ویسٹرنائز ہونے کی وجہ سے، تھوڑا سا ماڈرن ہونے کی وجہ سے، تھوڑا سا ویسٹرن ویلیوز کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا، ان خواتین کے خلاف آنر کلنگ کے کرائم کیے گئے. تو یہ ایک چیز ہے جو بیسیکلی جس کو آپ کو ملتا ہے اسلام سے، جس کا ایمنیٹ ہوتا ہے اسلام سے. دو یہ چیزیں دوسرے ریلیجنز میں بھی ہیں لیکن اسلام میں یہ بہت زیادہ ہے. Would you like to comment on honor killing or anything? Actually, if you don't mind, very quickly, that یہ تھا ایک اچانک بات ہے، اور جب لوگ چھوٹے تھے یہ سننے لیے اور یہ خبراں اور نیوز رپورٹ سننے آئے ہم لوگ، سنایا اینڈ سو بٹ اور میں یہ بھی کمپیریزن میں آپ کو بتاتا چاہتا دیٹ فرض کریں میرے نیس نے، میرے اب ہمشیرہ وہ یہاں پہ بھی، وہ جمع پلے اور پیدائش اور رہائش یہاں پہ، وہ لوگ کبھی نہیں وہ نقاب، وہ یہ ہیڈ کورنگ وہ پائے. وہ میری والدہ اور جتنے ہمارے رشتہ دار، میرے ماسیاں وغیرہ، اور کمپیریزن یہ ہے، اور میرے نیس ہے، اور اکثر سیکنڈ جنریشن جب پیدا ہو رہے نا وہ پا رہے ہیں نقاب، وہ ان کو سکھاتے تھے آپ پائیں تو اے کرے تو پردہ کریں تو یہ کرے تو اسلامی طرح اس طرح. So they have become more radicalized, more یعنی میرے
हमशीरा से पहले more than my sisters, वो लोग कभी नहीं पाए। तो अब निसार भाई बता रहे हैं कि इनकी सिस्टर जो थी उन्होंने जो पहले के इमिग्रेंट्स थे यहाँ के, यानी कि ये बाय बर्थ यूके में है, ये फर्स्ट जनरेशन है यूके में, तो इनकी सिस्टर ने कभी निकाब नहीं किया, हिजाब नहीं किया, जबकि सिस्टर की जो आगे बेटी है वो हिजाब कर रही है, वो सेकंड जनरेशन है, वो हिजाब कर रही हैं, वो पर्दा कर रही हैं, उनको वो ज्यादा रेडिकलाइज हुए हैं। जो अब सेकंड जनरेशन आ रही है यूके में वो ज्यादा रेडिकलाइज है बनिस्बत की जो पहली जनरेशन थी यूके में। पुरानी जनरेशन इंटेग्रेटेड ज्यादा थी, जबकि अब की जनरेशन जो है मुस्लिम जनरेशन सेकंड जनरेशन वो ज्यादा रेडिकलाइज है, ये वो बात कर रहे हैं। और एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड वो सब अक्सर ऐसा कर रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड सब ऐसे कर रहे हैं। अच्छा जी, मोस्टली हाँ जी। तो I think if I may come in on that, I think honor killings are part of a wider problem, which is just the abuse of women in Islam, both Muslim and non-Muslim women. When we discuss violence against non-Muslims, we can't overlook sexual violence against young non-Muslim women, particularly in the UK and Germany and other parts of Europe. The rape of vulnerable women and girls by these grooming gangs in the UK could well be the most appalling scandal of our time. That's right. Not least because the police, the government, and the media have done their best to cover it up. That's how frightened they are of being seen as racist. And of course, this Pakistani MPs, Kareem, yes. as well. Yes. Oh, you know what? We'll talk about Naz Shah in a second. And that was obviously the case with Rotherham. You know, so to avoid causing offence to the Muslim community, the police effectively turned a blind eye to the rape of over 1,400 young women, and that's just Rotherham. On a national scale, I believe over 19,000 children are estimated to have been abused by these gangs. And yeah, politicians. I think Naz Shah, the Labour MP for Bradford West, is probably the greatest offender here. I'm sure, Nissar, you have a lot to say about Naz Shah, but you know, I'm just going to go ahead with this. Shah is effectively an agent for the Islamist movement. She's done her best to downplay the issue of Muslim rape gangs. It was in August 2017. She actually liked and shared a post on Twitter saying, I'm paraphrasing, those girls who were abused in Rotherham need to shut their mouths for the sake of diversity. That's correct. Now, if the Labour Party had any semblance of a moral backbone, that would have prompted her suspension from the party or expulsion altogether, you know. But of course, the Labour Party is under the spell of Islam. Its new leader, Keir Starmer, when he was head of the Crown Prosecution Service, he refused to prosecute any of these rape gangs. That's right. And in fact, instead of being punished, Shah has now been appointed the Shadow Minister for Community Cohesion. How about that? Like that's the ultimate slap in the face to rape victims, I should say. Okay. And of course, you know, in the left-wing media, in the BBC, they'll say that we shouldn't frame this issue of rape gangs in terms of Islam. But the plain truth is that Muhammad and his successors took sex slaves from every non-Muslim community that they conquered. And of course, in the Quran, these slaves are referred to as those whom your right arms possess. And in the Hadith, it's described how Muhammad married Aisha at the age of 6 and consummated the marriage when she was 9. And so, of course, given that Muhammad is held up as this excellent example for Muslims to follow, it's not surprising that we have these rape gangs with a predilection for young women, and that Islamic countries, like Iran, refuse to outlaw child marriage. And that's the natural consequence of like when non-Muslim women are seen as kuffar, as sluts, you know, then using them for gratification for these people is seen as perfectly natural, isn't it?
That's right. That's the problem we face in a nutshell. Okay. I will just give a quick translation for what Kareem said. So साथियों, Kareem ने कहा है जी के जो रेप गैंग है, सबसे पहले उसने बात की नाज शाह की कि नाज शाह ने 2017 में जो लेबर पार्टी की एमपी है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सॉरी, उसने बात की कि जी 2017 में उसने एक ट्वीट की जिसमें उसने कहा कि जी मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे जो विक्टिम है रेप के, जो एक बहुत बड़ा रेप स्कैंडल हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनमें जो ये जो गोरी लड़कियां हैं, क्रिश्चियन और वेस्टर्न लड़कियां हैं, इन छोटी छोटी बच्चियों को ग्रूम करके इनके साथ सेक्स किया गया, इनको साथ गैंग रेप किया गया, तो इनको बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया गया। तो उनको इस नाज शाह ने कहा ट्वीट में, यानी कि रीट्वीट किया, जिसमें ये कहा हुआ था कि मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे आप चुप कर जाएं। वो जो बच्चियां जिनके साथ रेप हुआ था उनको कह रही थी कि आप मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे खामोश हो जाएं और हमें मल्टीकल्चरलिज्म फैलाने दें। इस तरह की बात है। और उसने बात की करीम ने कि लेबर पार्टी जो है बेसिकली वो इस्लामिज्म को प्रमोट करना चाह रही है, और और फर्दर उन्होंने कहा जी कि नाज शाह को प्रमोट करके मिनिस्टर बना दिया गया। तो इस तरह की बातें, और फिर चाइल्ड मैरिज की बात की कि ईरान में जो है वो चाइल्ड मैरिज के हवाले से अपोजिशन नहीं है, वो उसको अलाउ करते हैं, और उसकी इन सारी चीज़ों की बेसिस बेसिकली इस्लाम है। जिस तरह अब ये जो रौद्रम सेक्स स्कैंडल हुआ था, इसका इसकी वजह ये थी कि मुसलमानों ने सारी उम्र जो है क्रिश्चियन लड़कियों से, जो मुसलमानों की हिस्ट्री है उसमें क्रिश्चियन लड़कियों को बांदियां बनाया गया, नबी ने यहूदियों की लड़कियों को बांदियां बनाया, गुलाम बनाया, क्रिश्चियन की लड़कियों को गुलाम बनाया, और फिर उनको लोंडी की तरह यूज़ किया। तो ये वही मेंटेलिटी है जो आज यूके में अप्लाई कर रहे हैं मुसलमान। तो बेसिकली करीम का कहने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें इस्लाम से निकल रही हैं। चाइल्ड मैरिज हो या चाइल्ड रेप निकला है जो यूके का बड़ा स्कैंडल है, वो सब इस्लाम से निकला है। अब हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, खालरा रंजीत सिंह स्टूडियो में, तो उनसे क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस, there is a friend with us in the studio, so I will take questions from him, so I will let him in Cool. our live stream. खालरा रंजीत सिंह साहब, जनाब की हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक जी, बहुत वधिया। हाँ जी, इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश बोलो, दोवां ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਂਦੀ। नहीं चलो, इन्हां ਨੂੰ नहीं सवाल, मैं जनरल क्वेश्चन है। हेलो, हाँ जी जी जी। Yes. Hello. my question to generally ex-Muslim community is not just to you but all ex-Muslim community, that an excellent book, Ali Sina's book, was Understanding Muhammad and Muslims. But that book is not available in either in Pakistan or in Bangladesh or in India or Nepal or Sri Lanka. And just anybody connected with America, Canada or UK, whenever our relatives come or we go to outside countries in Europe or America, then we bring these books too. So to train our cadres or train ex-Muslim community activists, and especially in universities or English reading public in our Pakistan, Bangladesh, these books must be made available easily. There are Indian editions, Asian editions. Just similarly, Ibn Barak works, Ayan Hirsi Ali works. That was my take. I don't know. I will do a quick translation and then. Oh, sorry. I should wait until you translate, but I think I got the gist of what Khalra was saying. He's basically saying that why we cannot make available these books of Ali Sina, are all those books which actually tell the reality of Islam. Why these books are not available in Pakistan, India, and other countries, so that people can be educated about that. So his question is basically that. So साथियों, सिंह साहब ने क्वेश्चन ये किया है कि जो अली सीना की किताबें हैं, ये ऐसी किताबें हैं जो इस्लाम की रियलिटी बताती हैं, वो क्यों नहीं अवेलेबल इस्लामिक कंट्रीज में, ताकि वहाँ से एजुकेट किया जा सके उन लोगों को। तो वो ना अवेलेबल होने की क्या वजह है, वो उस हवाले से पूछा है। Anyone would like to respond? I'll come in briefly, Nissar, if you don't mind. There is such a thing as the Streisand effect. When you ban something, you make it all the more popular. When Salman Rushdie wrote the Satanic Verses,
of course, that was banned throughout the Muslim world, and it became the most popular pirated book in that region afterwards. And it's the same with the God Delusion Today by Richard Dawkins. That's been downloaded I don't know how many millions of times by this stage online. So I'm sure, I mean, I would be surprised if Urdu or Hindi translations of those books didn't exist underground, is what I'll say. But I don't have any data to back that up. But that's my knowledge of the situation. ओके अच्छा जी, करीम ने कहा है जी कि जो किसी बुक को बैन किया जाता है ना, या किसी बुक को पाबंदी लगाई जाती है, तो उसका मतलब है उसको पॉपुलर कर दिया आपने। तो वो लोग फिर जो है किसी तरीके से उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, वो मिल जाती है कहीं ना कहीं से, उसको ले आते हैं। तो जिस तरह सैटेनिक वर्सेस पे जब फतवा लगा था, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, और फिर वो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को पता लग गया था कि एक बुक अवेलेबल है। तो वो लोगों ने बेशक सबके सामने ना पढ़ी हो, लेकिन बैकग्राउंड में उन्होंने देखा जरूर होगा कि उसमें क्या था। सो खालर साहब, कोई और क्वेश्चन है कि बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लइए? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ठीक है बस। मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. सो जी, बेफिक्रा साहब को लेते हैं। देयर इज अनदर गाय, आई लेट हिम इन। Cool. जी बेफिक्रा साहब। Good morning, guys, from Dallas, Texas. I'll Good do my morning. question. I'll do my question in English, and I'll of course translate it immediately for you, for our Urdu and Hindi speaking audience. Why do you Brilliant. think the cultural assimilation in America is much better than, say, England or Germany or France? We have even first generation Americans like myself, or even a lot of us who are technically, well, I'm not a Muslim. I've of course left the deen of Islam. Why do you think the Congratulations. Thank you. Why do you think the cultural assimilation in America is much smoother than in the Western, countries of Europe? At least that's what I look at it that way. I have practicing Muslim friends. A few of them know that I've left the deen, and they're absolutely okay with it. The systematic racism in America with this Black Lives Matter and everything, that's been going on for 400 years against the blacks. But the South Asian community, it's not as bad. It really isn't. We rarely hear a case, that some guy turned crazy jihadi and and has gone this way and gone crazy. And is there a particular reason in England specifically, or Germany or Sweden, especially? I mean, of course, in England you hear this a lot, obviously. So बेफिक्रा भाई, I think you would be able to translate it if you would like. Yeah, तो मेरा क्वेश्चन यही है बेसिकली कि अमेरिका में कल्चरल जो लोग अमेरिका मूव होते हैं पाकिस्तान इंडिया से, मुसलमान भी या हिंदू भी या किसी और किस्म के, चाहे वो जितने भी रिलीजियस लोग हों, वो सोसाइटी के अंदर इतनी आराम से किस तरह घुल मिल जाते हैं। यूरोप में ये बहुत मसला है कि हर लोग जो है वो भी, मैं मुसलमान हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वहाँ ज्यादा हेट है, ये नफरत है गवर्नमेंट की तरफ या गोरों की तरफ। अमेरिका में ये इतना नहीं है। ये थोड़ा बहुत है, इंसिडेंट सुनते हैं आप इधर उधर, पर ज्यादातर जो है अमेरिका में, चाहे आप जितने मर्जी दीनी हो या आप नमाजें पढ़ते हो या आप दाढ़ी रखते हो, आप फिर भी अमेरिकन कल्चर में, अमेरिकन स्पोर्ट्स में, अमेरिकन पहनने ओढ़ने में, घर, कपड़ा, जमीन, मकान खरीद सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं, आपको जॉब में भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मैं कि इतनी सिस्टमैटिक रेसिज्म नहीं है जितनी यूरोप में सुनी जाती है। ये मेरा क्वेश्चन है मोस्टली। Brilliant. So there is more assimilation in US and less assimilation in UK or European countries. So what is the reason? And I'm sorry, and let me add, maybe that's the reason for extreme Islam or extreme views of Islam, division from rather than America. Because America obviously is more moderate than it is of course in Europe. Yeah. So is that the reason of division between Islamic people and Christian and other groups? Who would like to comment? Nissar, I think it's your turn. And I think Nissar's screen is frozen, so I think he's not available. Okay, I can answer it. Yeah. I think it's a super interesting question. Oh, Nissar is back. Are you there? Nissar, would you like to respond to this? If you're available, I think you are having some issues. No, Nissar is having some issues. Okay. It's a super interesting question.
I think part of it has to do with the fact that in the States you have the strict separation of church and state, whereas in the UK you still have an established church. There was a French political scientist by the name of Alexis de Tocqueville, and he argued that it's because you have this strict wall of separation between church and state in America that means that if you want to establish religion, then you have to do it by the sweat of your own brow. Yeah. And when you do something by the sweat of your own brow, you have more emotional investment in it, you know. And he's basically arguing that you have to actually do more to make it a fuss, you know. Okay. Whereas in a country like England, where you have an established church, you don't have to do as much to rise to prominence. In fact, the state helps you. That's all too common in the UK. You have these Islamic charities who are subsidized by the state purely because they're Islamic charities, even though they're financing creationism or terrorism or God knows what else. So that's my theory, that in the States you have to actually do more to spread the faith because of that strict separation. But that's just my theory. ओके बट जो मेरा ख्याल सिर्फ ये है कि यहाँ पर जब लिबरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म की वजह से एक एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि ज़्यादा प्रमोट किया जाता है जब कोई बंदा अपना कल्चर प्रोफेस करता है, इस वजह से मुसलमानों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप अपनी टीचिंग्स पे रहें, आप एसिमिलेट करने की कोशिश ना करें. तो मेरा ख्याल है उसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि एक बड़ी डिवीजन नज़र आती है. और फिर जब स्टेट पुलिस की बात आती है, स्टेट पुलिस उन लोगों पे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होती कि वो स्टेट पुलिस बेसिकली गोरे हैं और जो दूसरे हैं वो कलर्ड पीपल हैं. वो कलर्ड पीपल होने की वजह से वो रेसिज्म का भी एक इफेक्ट आ जाता है, तो वो स्टेट पुलिस भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती इन लोगों के हवाले से. तो बड़ा एक डिवीजन बन जाती है और यही वजह है और कि वो लोग जो हैं वो अपने अलग गेटोस बना लेते हैं, वहाँ पर पुलिस को घुसने नहीं देते. उन इलाकों में इनकी अपनी ज़्यादा होती है, डोमिनेंस होती है. बल्कि अभी रिसेंटली जब ये लॉकडाउन हुआ था ये कोरोना वायरस के लिए, तो उस लॉकडाउन में हमने देखा था कि वो जो मुस्लिम डेंस एरियाज थे यूरोप में, उन सब एरियाज में पुलिस को उन्होंने ब्रूटली भगाया वहाँ से. उनके ऊपर फायर आर्म उन्होंने भेजे, उनके ऊपर पटाखे फेंके उनके ऊपर और इस तरह की चीजें फेंकी कि वो वहां से भाग गए. और पुलिस बेसिकली उनके सामने बेबस है, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जब वो बात करने की कोशिश करते हैं आगे से पॉलिटिशियंस उनको सपोर्ट नहीं करते. तो अल्टीमेटली वो सिर्फ अपनी जॉब सिक्योर कर रहे होते हैं. और यही चीज अभी ब्लैक लाइव मैटर्स मूवमेंट में भी हो रही है कि अब ब्लैक लाइव मैटर में वो जो कुछ करते हैं उनके आगे पुलिस को बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास इख्तियारात नहीं है. पीछे से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भाई इनको करने दो. और फिर वो मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करने के हवाले से कि जी मल्टीकल्चरलिज्म होनी चाहिए, वन कल्चर की बजाय डिफरेंट कल्चर्स को इकट्ठा जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि एक कल्चर होता और उस कल्चर में सारे सिमिलेट होते. हम पाकिस्तान में अगर जाएंगे तो गोरे पाकिस्तान के मुताबिक रहेंगे, सऊदीया जाएंगे तो उनके मुताबिक रहेंगे, पर्दा भी करते हैं, हिजाब भी लेते हैं. लेकिन ये मसला सिर्फ यहाँ पर है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनको पूरी आज़ादी दी जाती है कि आप अपने मर्जी से रहें और इस कल्चर में आपको सिमिलेट होने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ अब हिजाब वगैरह पे या बुरके शुरके पे बैन कर रही हैं, तो वो अच्छा है यूरोपियन कंट्रीज़. लेकिन मेरा ख्याल है ये भी एक वजह. और फिर एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर हेट स्पीच लॉज जो है ना वो लाए जा रहे हैं, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ी फ्रीडम है जो अवेलेबल है अमेरिकन लोगों को, जो कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को कंप्लीटली. और वो अभी यूरोपियंस के पास जो है यूके में हेट स्पीच लॉज आ गए हैं और यूरोपियन कंट्रीज में हेट स्पीच लॉज जो हैं वो प्रमोट हुए हैं. तो हेट स्पीच लॉज एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ये उसकी वजह से. If I may add just one more line to my answer. I don't think there is like, it's not as if in Europe there's no desire or there is a desire to assimilate, and in America there is or there isn't. I think it's the same in both regions. It's just that in America it's easier to assimilate because of that strict separation and church and state, if that makes any sense. And yeah, I think I gleaned from your answer, Asad. Of course, you have the First Amendment in the United States. The Constitution, yes.
strict protection of free speech, which we Yes, it don't does. have in Ireland or in the UK. In fact, in Ireland, we now have a government that intends to bring in new so-called hate speech laws, which will forbid any criticism that is seen to be, inciting hate. But that's absurd. That who gets to define what hate is? True. If I say that the Quran is a fascist book, or if I say that Muhammad was a sexual predator, I would wager that could be construed as hate speech, by the people who are pushing these laws. Almost certainly so, in fact. True. And that does nothing to protect minorities. All that does is enable Islamist fanatics, in their intolerance. And that's something that has to be called out. Migrants, refugees are not calling for hate speech laws. What they're calling for is to be treated as individuals, processed as individuals, not summarily deported or accepted on the basis of nationality. And that's something we're trying to make a point of. Hate speech laws are blasphemy laws in disguise. And in fact, we only repealed our formal blasphemy laws 2 years ago. So it's quite unsettling that we now have a government that is trying to bring in new and arguably broader blasphemy laws under the guise of being seen as tolerant. It's bullshit. Yeah, and Yeah, I think the other reason I'm for back here. Okay, the other, welcome. and I think Sorry. I think just 2 quick points also. I think what also happened is in the 70s and the 80s, when migrants came into America, they were from the subcontinent, predominantly Bangladesh, India, Pakistan. They were mostly white collar jobs, doctors, engineers. You didn't have not that there's anything wrong with blue collar jobs, but I think what happened is, mostly they were white collar jobs, doctors, engineers that came to America. So the Muslim community in America is very highly educated. Like 87 or 88% of Muslims that live in America are at least a bachelor's degree holder and have good jobs. So Abibi, in America, people look at you and say, "Acha bhai, ye padha likha hai." He's not that, maybe that's the reason. And also, of course, the size of the country. England is the size of Alabama, and we have 50 states in the Union. That's true. So that also, it's How many? so It's like 250 million people in the States. 330 million. 330 million in the My States, God. and maybe 3.3 million are Muslims. 3.4 million Goodness. people. 1% of the population is Muslim. So again, the country, Texas is the biggest state in the union. If you go from the eastern point of Texas to the western point, and if you go 75 miles an hour, it will take you 17 hours just to get through Texas. Wow. That's how big Texas is by itself. Yeah, actually, if I can quickly interject, Bifikra, thank you so much for that, analysis. I think we need to head for USA, my family and I. I think it's a great, I'm telling you, I live in a state which is very evangelical Christian. Of course, the evangelists are very right-wing. But uska kya hai ke you can still go in front of a church and hold up a cardboard saying Jesus is fake, and nobody will do anything to you. I mean, they might come down and yell at you for 2 minutes. How dare you? Jesus is God, Jesus is love, blah, blah, blah. But they'll just walk away. They will do nothing. And evangelist Christians are the what do you want to call them? The Wahhabis considered the Wahhabis of Christianity. But I think you need to understand that the difference is that they don't want to take your head off. No, they don't. Of course, they don't want to take your head off. So, and that's because of the ideology, or should we say, the Judeo-Christianity and fundamental beliefs. But putting that to one side, Bifikra. So as you know, I'm a convert Christian, but I love everybody, and including yourself as my fellow Pakistani brother. But if I can, I missed most of your input, but I can surmise and tell you from what you just said towards the last few minutes I'm listening to. In reversal of that, 87%, if not more, would be uneducated young people at this moment. So I don't have the exact stats, but I can tell you it works the polar opposite to what you're saying. The other thing is this: the American government hasn't capitulated for the sake of votes and terms in office
on the altar of having ex-Muslims killed Yep. is the fact that they are standing to the values and the principles of the forefathers of the states, whereas here we're holding on by the skin of our teeth before Sharia is actually, Sharia is imposed here to a vast degree in the inner cities and in the towns. Yes, I've But heard. Sharia is actually acknowledged when it comes to family matters such as divorce, especially, and family matters of children and all the rest of it. Mm-hmm. So it's a polar opposite, and you have, like you say, a relatively small country, and you have a massive opposite of birth rates. So where the European English birth rate has declined over the last 30 years, the Pakistani birth rate has more than doubled. Mm-hmm. Yeah. And it's going on with a vengeance. And the funny thing is as also, well, I'm sure. Yeah, go ahead. I'm sorry. No, Go ahead. And one quick point. The funny thing is, at least in America too, the Muslim population doesn't go out and have 40 kids. They have one, maybe two. I have countless friends who are practicing Muslims, with a dardi, with a beard and everything, and they have one child. They have 2 children max. Education says a lot, and people are working, whereas here, yes, a majority or a big bunch of people are living off the dole, including the likes of Amjan Chowdhury, as I alluded to earlier. Yes. This is the hypocrisy. He calls it the jihadi seekers allowance. Yeah. Jizya. If I may add, he's getting jizya from all these Muslim communities. That's for sure. Exactly. Yeah, the form of jizya, because they have to. Because this is a very important point actually. The world needs to understand that when Muslims say they're persecuted, they mean something quite different from the common understanding of the term. In Islam, to be persecuted is to live under kafir rule, and that's what leads these people to claim job seekers as a form of compensation, because they think they're persecuted, But I'm just going to add this. Nissar could talk to you for hours about the collusion of the Anglican Church with these Islamists in the UK, and how they've compounded the problem. Interfaith dialogue is essentially a farce. It's just a front for Islam, and it couldn't be otherwise because Islam doesn't advocate interfaith dialogue. And I'll also add that as far as we know, in Ireland we don't have any Sharia courts, but there have been calls to establish them by leading religious figures here. It goes further than that. The spokesperson for the Clonskeagh Mosque, the biggest mosque in Ireland, has said, he's on record as saying that the moment that there's a Muslim majority in Ireland, we should introduce Sharia. So I thought that was worth putting out there anyway. Okay, so I will just summarize the thing. Just to say, Mr. Faces, there are about 120 Sharia courts here in UK. Yes. So just to give you the gist, प्यारे साथियों, बात ये हुई है कि अभी बेफिक्रा साहब ने बात की है कि जो मुसलमान वहाँ पर रह रहे हैं अमेरिका में, वो पढ़े लिखे हैं मोस्टली और वो ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, वो उसका ये भी मसला है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वो बच्चा जब करते हैं, उनके 2-2 बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं करते। यानी कि ये टेंडेंसी है जो पढ़े लिखे मुस्लिम यूएस में रह रहे हैं। अब उसी तरह फिर निसार भाई ने कहा कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं मुसलमान, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं। और दूसरा ये कि इन लोगों की जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और यूके में बर्थ रेट जो गोरों की है वो कम है, मुसलमानों की ज़्यादा है। इस वजह से भी पॉपुलेशन का इम्बैलेंस हो रहा है वहाँ पर भी। और फिर निसार भाई ने ये भी बताया कि यूके में जो है शरिया कोर्ट्स हैं, वो जो मुसलमानों के अपने मामलात हैं, उन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, जो इंटरनल मुस्लिम इश्यूज़ हैं, अपने इश्यूज़ हैं, उनको डिसाइड करने के लिए शरिया कोर्ट्स हैं यूके में। और शरिया एज ए सेपरेट लॉ, इंडिपेंडेंट लॉ, वो काम करता है मुसलमानों के अपने मसाइल को डील करने के लिए। तो ये शरिया कोर्ट्स वहाँ पे चल रही हैं। और बाकी करीम ने फिर बताया कि जो चर्च और
मुसलमान हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, वो कोलैबोरेशन में हैं, वो मिल के काम करते हैं। जिस तरह के निसार भाई के मामले में भी हमने देखा था कि चर्च ने इतनी कोई सपोर्ट नहीं की थी इनको जब इन पे बुरा वक्त आया था, तो वो चर्च भी जो है वो मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है बनिस्बत के वो अपने लोगों के। तो ये एक अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है। और फिर करीम ने कहा कि आयरलैंड में जो सबसे बड़ी मॉस्क है उसके इमाम ने कहा है कि जैसे ही यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी आयरलैंड में, वैसे ही हम शरिया नाफिज करने के लिए यहाँ पर कोशिश शुरू कर देंगे। सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ इट। एंड जस्ट अ क्विक कमेंट कि जब हम बात करते हैं, मेरे मुताबिक एक यहाँ पर केस हुआ था फ्रांस में, आई थिंक एक लड़की ने इस्लाम पे तनकीद की थी। उसने किसी के साथ वो ऑनलाइन जब वो लाइव आई थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो उस वक़्त उसकी किसी मुसलमान से बहस हो गई थी, तो उसने इस्लाम को गालियाँ दी थी। तो उस केस में ये डिसाइड किया गया था कि जो लड़की ने इस्लाम को गालियाँ दी थी वो हेट स्पीच नहीं है। अगर वो मुसलमानों को गालियाँ देती तो वो हेट स्पीच होती, लेकिन उसने चूंकि इस्लाम को गालियाँ दी थी तो वो लड़की को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई हेट स्पीच नहीं है, इसने सिर्फ आइडियोलॉजी के खिलाफ बात की, इसने मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं की। सो गाइस, आई वाज जस्ट सेइंग दैट according to a case which happened in France, that when you speak against the group of people, then it is hate speech. But when you speak against the ideology, then it is not considered to be hate speech. So there is a bit of difference that when you are targeting the ideology, then it is not hate speech. When you are targeting the group, then it is supposed to be hate speech. So this was what happened in France, at least. उसमें मैं एक I want to add one point to your thing, Faisal Talks. जी जी. Islamophobia की आड़ में, you know, behind the word Islamophobia, Muslims have become so, extreme Muslims have become so bold. Okay, what happens is, listen, the issue is Muslim phobia you should not have, because not every Muslim is the same. Islamophobia is a farce word, बिल्कुल बकवास है ये. The reason is कि when we criticize Islam, we criticize the basic fundamentals of Islam, which means if you and I were to openly say that we left Islam, we will be killed. Honor killings in Islam, all these other things, that is the basic principle of freedom of speech. I should be allowed to criticize a religion which is backwards, which promotes killing of gays and lesbians, and you know, if someone converts from Islam to another religion, you can kill them. So the word Islamophobia is also a big farce. ये बिल्कुल बकवास है. Muslim phobia you should not have, because not every Muslim is the same. Exactly right. I would say you are absolutely right. Yeah, but Islamophobia should be taken away from everyone, because behind that word, Muslims who are right-wing Muslims are taking over the world and come out and cry, "Oh my God, look at this, they've hurt my feelings." No, it's the basic. We are fighting against the basic doctrine of Islam, which is to kill infidels. To listen, the Quran is in three. It basically has 3 chapters, quote unquote. It's one part is how to live your life. Mm-hmm. The second part is if you don't follow Islam, you will go to hell and you will burn in hell, and God will do this and that. And the third part is all from the Old Testament, the stories. Mm-hmm. You know, Musa, Moses, and Jonah, and Yusuf, and all these guys. So when we criticize Islam, we're not criticizing Muslims. We are criticizing the basic doctrine of Islam, and we have the right to do that. Freedom of speech. Right. Freedom of speech should be equal. It's amazing throughout. how fed people. Yeah, can I Sorry suggest that? Actually, the fact is amazing. Yeah. Sorry, I was going to say, you know, and I know that it's even deemed blasphemous to question, and that's the ideology. And just a very quick point, if I can. The other thing that why these things are happening in UK, the British government for decades now, Saudi Arabia has manipulated and bought into the British government through their petrodollars and their hundreds and billions of armament deals. This country, in essence, the British government, over the various conservative Labour parties over decades, have sold this very soul of this country in exchange for petrodollars, who then Saudi Arabia then stipulate the conditions of how they should allow the universities to allow certain Muslim quota numbers. They need to have a mosque.
They need to have, Quran giving days. So that's another aspect of it as well. Actually, they've bought into the economy of this country. I'd echo everything Nissar said about Saudi Arabia. It's very cynical when a British Prime Minister claims to be tackling extremism, all the while selling billions in arms to Saudi Arabia. It's absurd. In terms of Islamophobia and all that, yes, it's incredible the outcry you see when Muslims have their feelings hurt, and contrasted with the silence when ex-Muslims are physically hurt or killed. What is a phobia? Let's remind ourselves. Like, a phobia is an irrational fear or dislike of something. Mm-hmm. What is irrational about being apprehensive of Islam? Islam prescribes death for apostasy, death for homosexuality, death for adultery. It's inherently political and imperial. If it's irrational to be fearful of that, then I think all common sense just goes out the window. It's Orwellian propaganda designed to silence any criticism of Islam. That's and right. yes, absolutely, we have to call that out wherever we see it. So It shuts down free debate, and it shuts down any questions and all the rest of it. Yeah. So to give you gist of it, कि सब बेफिक्रा भाई ने बोला कि जी मुस्लिम फोबिया और इस्लामोफोबिया दो डिफरेंट बातें हैं. अगर आप मुसलमानों से डरते हैं तो आप गलत कर रहे हैं. मुसलमानों से डरने की ज़रूरत नहीं है. मुसलमान अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, वहाँ पर सब तरह के लोग हैं. बेसिकली जो आइडियोलॉजी है वो प्रॉब्लमेटिक है. तो हम जब इस्लाम को टारगेट करते हैं, इस्लामोफोबिया एक बिल्कुल फजूल टर्म है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि एक बनाई गई है सिर्फ इतराज़ करने के लिए. तो इस्लामोफोबिया का एग्जिस्टेंस में यानी कि रियलिटी में कोई वजूद नहीं है. मुस्लिम फोबिया एक आप कह सकते हैं कि मुसलमानों से डरने वाली बात सही है, लेकिन इस्लामोफोबिया बिल्कुल गलत टर्म है. फिर आगे निसार भाई ने कहा कि यहाँ पर इस्लाम में सवाल करना भी ब्लास्फेमी समझी जाती है. और फिर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो सऊदी अरब से पैसे लेती हैं. यहाँ पर सऊदी जो है वो पैसे इन्वेस्ट करता है. उसकी वजह से फिर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपनी जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं वो उनके आगे गिरवी रख दी हैं, उनको बेच दी हैं उनके पैसों के लिए. वो यहाँ पर फिर इंस्टीट्यूशन में पैसे लगाते हैं, फिर मस्जिदों में पैसे लगाते हैं. वो पैसे लेती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट लेती हैं और साथ उनको फेवर्स देती हैं इस तरह की, जिसके ज़रिए से इस्लाम प्रमोट होता है. और वो बदले में फेवर्स भी इसी तरह की मांगते हैं. फिर करीम ने कहा कि इस्लाम के हवाले से जब हम सोचते हैं कि इस्लाम से हमें ख़तरा है तो वो एक जेन्युइन फियर है. इस्लाम अगर कहता है कि एक्स मुस्लिम्स को मार दो तो वो एक जेन्युइन फियर है एक्स मुस्लिम्स को. तो अगर वो एक्स मुस्लिम उस बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामोफोब है. ये गलत बात है, बल्कि वो एक सही खतरे की इंडिकेशन कर रहे हैं कि हमें खतरा, हमारी जान का खतरा है. सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ इट. सो Thank you guys for your time. I appreciate it. Thank you very much, Vivek. Thank you So guys. nice of you. Cheers. Okay, thank you guys. Brilliant Okay. question. Bye bye guys. Thank you guys. So there is another guy, Vikash Kumar, and let me have Pure Wisdom. I think Pure Wisdom is waiting for too long now. Pure Wisdom. Hello. Hi to all. Hello. Hi to all. Can you hear me? Hello. उसकी वो बिल्कुल we were unable to hear properly. The sound is not right. Vikash Kumar. Hello. 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 Hello, Hello. Vikash. Hello, Vikash. Ji. Yeah, can you hear us now? Yeah, I can hear you. अच्छा जी, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है विकास? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा एक वो है, जहाँ तक मैंने इस्लाम को स्टडी किया है तो मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है इस्लाम में. यानी कि इस्लाम जो है ना, ये मतलब कि पूरी दुनिया में जैसे ये फैल रहा है, और ये जो शरिया लॉ है, वन गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, ये वन गवर्नमेंट है. जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी इस्लाम को फॉलो करने वालों की, ये स्ट्रिक्टली वहाँ लागू कर देंगे. फिर उस सिचुएशन में किसी भी कोई अदर कास्ट का या कोई अदर रिलीजन का वहाँ उसके लिए रहना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा. बिल्कुल ऐसी और बात. ये जो एक्स मुस्लिम है या अदर हैं या उनके जो सिया सुन्नी है, ये आपस में ही फिर बाद में लड़ेंगे जब इनकी मेजोरिटी बढ़ जाएगी. मेरा इसी हिसाब से ये जो मानव जाति है यहाँ से खत्म हो जाएगी ऐसे.
کیونکہ مجھے تو یہی فیل لگتا ہے، کیونکہ یہ نہ دوسروں کو جینے دیں گے، نہ یہ خود آپس میں جئیں گے. بالکل، کیونکہ آپ دیکھو نا کہ اگر پاکستان میں آئی جی تھنک 23% پہلے مائنورٹی تھی جب پاکستان بنا تھا، تو وہ 23 جو جی پرسنٹ مائنورٹی تھی وہ کم ہوتے 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 2% پہ آ گئی. اور جی یہ جو آپ فارمولا ہے نا مائنورٹی کم ہونے والا، یہ آپ سارے مسلم کنٹریز پہ لگا سکتے ہیں. وہاں پر مائنورٹیز جو ہیں وہ شرنک ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا جی تو آئتر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اسلام میں جی اور مسلم بن جی جاتے ہیں، یا پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ دیتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ واقعی ایک ایشو ہے کہ جیسے جیسے مسلم میجورٹی میں آتے جاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے لوگوں کو موقع نہیں دیتے، دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان کو موقع نہیں دیتے. حالانکہ اب آج کل کی میں بات کروں کہ جی آج کل اگر آپ دیکھیں انڈیا میں کتنی مسجدیں ہیں اور اتنی بہت زیادہ. مسلمان جو اذان دیتے ہیں، پبلکلی لاؤڈ سپیکرز پہ اذان ہوتی ہے، سڑکوں پہ نمازیں ہوتی ہیں اور جی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جبکہ ایک مندر بنانے کی بات کی ہے پاکستانی گورنمنٹ نے ابھی، تو اس میں جی پورے پاکستان کی قوم میں بھونچال آیا ہوا ہے کہ جی یہ مندر نہیں بنے گا. اب مندر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے مندر کیسے بنے گا؟ بھائی انڈیا میں ایک طرف آپ دیکھیں وہ کتنا مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، سر جبکہ دوسری طرف. میرا ہاں جی سر جی میں بولے. نے جہاں تک جیسے میں دیکھ رہا ہوں، تو جیسے میں ورلڈ کا جو میپ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو کرسچینٹی پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف، بیچ میں سے پھیل رہا ہے دھیرے دھیرے اسلام، بیچ میں ہے مڈل ایسٹ میں جیسے بولتے ہیں نا. تو ہوں جیسے جو گرین ایریا ہم دیکھتے ہیں جہاں کرسچینٹی، وہاں ریئلٹی میں کرسچینٹی نہیں ہے. وہاں ہوں دھیرے دھیرے کافی زیادہ وہ ابھی فرنٹ میں نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر جیسے انڈیا میں ہو گیا اپنا، یورو ہر جگہ دیکھ لو، آئرلینڈ کہیں بھی دیکھ لو، کیول ہوں ایک ہی ایسا دیش ہے کیول چائنا جو ہوں سیف ہے. ان کی کچھ بھی کہہ لو، وہ زیادہ اپنے اس ہوں کو لے کے زیادہ اسٹرکٹ ہیں، کچھ بھی مان لوں گا. کیول لاسٹ سچویشن میں کیول ایک چائنا ہی ایسی کنٹری بچے گی جو اس چیز سے سیف رہے، اور باقی سب میں تو کھچڑی ہے. میں نے یہ چیز، اور یہ جو آنے والے کچھ 10 20 50 100 سال، مطلب کہ یہ ایک ایجنڈے کی طرف چل رہا ہے. اور جو اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ مطلب کہ اس سے سعودی عربیہ کو کافی انکم بھی ہو رہی ہے، کیونکہ بنا حج کے یا بنا اس کے آپ مسلمان نہیں ہو تو وہ بندہ جائے گا پوری زندگی کمائے گا، اور وہ پھر 5 6 لاکھ 10 لاکھ روپے جا کے وہاں سعودی عربیہ میں خرچ کرے گا، تب وہ مسلمان بنے گا. بالکل. مجھے بھی یہ یہ ہپوکریسی سمجھ نہیں آتی. ایک تو آپ کا وہ کمنٹ کہ آہستہ آہستہ اسلام بڑھ رہا ہے، بیسیکلی جی زیادہ تر بات یہ ہے کہ مسلم پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے. تو مسلم جی جی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو بائی برتھ وہ جو مسلمز ہیں ان کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جی یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب بہت زیادہ یہ جو ایکس مسلم کا کام ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈی کنورژن بھی ہو رہی ہے. اب بہت زیادہ ایکس مسلم بھی آ رہے ہیں، بہت زیادہ فیتھ سے لوگ باہر بھی آ رہے ہیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. جی شاید وہ میرا خیال ہے کچھ آنے والے وقتوں میں بیلنس ہو جائے گا، پاپولیشن جتنی بڑھے گی اتنے لوگ اسلام سے باہر جائیں گے. ہاں جی. لیکن سر وہ سیف نہیں ہے نا، ایکس مسلم کوئی بھی سیف نہیں ہے. یہاں کوئی بھی تک کہ سیف نہیں ہے. کوئی کرسچن ہو یا کوئی بدھسٹ ہو یا کوئی ہندو ہو، کوئی بھی سیف نہیں ہے. اگر تم فرنٹ میں جا کے خود بھی بلاسفیمی کچھ بھی بولو گے ان کے اگینسٹ میں، تو وہ ان کا صرف کام ہے تلوار چلانا. وہ اڑا دیں گے کہ تم نے وہ کر دیا، اللہ کی توہین کر دی، اب کوئی معافی نہیں ہے تمہارے لیے. اور جو شریعہ لاء ہے، ابھی ہمیں یہ صرف ابھی سر بات کر رہے تھے نا کہ ابھی پرسنل جو معاملے ہوتے وہ اس میں لے کر جاتے ہیں شریعہ لاء میں. جب یہ پوری طریقے سے اس میں جیسے سعودی عربیہ میں ہے تو کوئی کسی نے کچھ کر دیا اس کے ہاتھ کاٹ دو، گلے کاٹ دو، یہ ہوگا پھر بعد میں. جیسے اور جو وہ جو پراپر طریقے سے جب لاگو ہوتا وہ اس بالکل کنڈیشن ایسی ہوتی. بات ہے. 100% جی ایسے ہوگا کہ آج جب یورپ اب یو کے جو فورم ہوتے ہیں، ڈسکشن فورم، ان پہ جب یہ امام بلائے جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی شریعہ لاء کے مطابق اپوسٹسی کی سزا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامک کنٹری ہے جہاں پر اسلامک نظام ہو وہاں پر اپوسٹسی کی سزا موت ہے. تو اب اگر وہی نظام یہاں پہ آپ لاگو کریں گے، شریعہ کو یہاں پہ نافذ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ ساری سزائیں جو شریعہ کے مطابق ہیں وہ جی جی آپ پہ، یعنی کہ ان سب لوگوں پہ لگائی جائیں گی. وہ شریعہ لاء پھر یہاں کا مین سٹریم لاء ہوگا. تو یہ آپ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں اسلام بڑھتا ہے تو وہ اپنی ساتھ شریعہ کی سزائیں بھی لے کے آئے گا. جہاں جہاں پھیلے گا وہ پھر اپنا وہ مسئلہ بنائے گا. بالکل صحیح کہہ وہ رہے تو ہیں.
وہ تو سبھی لوگوں کو پرسیکیوٹ کرے گا, سبھی لوگ اس کی ایک ہی, سبھی لوگ کافر ہیں, ہاں اس کے لیے ان کو سب کافر ہیں. ان بالکل کو جینے کی وہ بالکل نہیں ہے. وہ بالکل یا تو پھر کونے میں پڑے رہیں گے کسی, یا تو پھر اپنا وہ ریلیجن چینج کر لیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوسرے کسی مذہب کو پنپنے کی, آگے بڑھنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہوگی. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تو جی, اور ایک سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جہاں تک یہ یورپین کنٹری میں ہے, وہاں پہ کرسچین تو نام ماتر کے ہیں, وہ سارے ایتھیسٹ بنے جائیں, وہ تو ان کا وہ اتنا کیئرفل نہیں ہے اپنے ریلیجنس کو لے کے, وہ کچھ نہیں سوچتے, انہیں کوئی مطلب نہیں ہے, جیسا ہو رہا ہونے تو ہم اپنی لائف جی رہے ہیں, بس ختم. ہاں گورے بہت چل ہیں, وہ بےچارے انجوائے ہاں, کرتے رہتے ہیں. وہ بےچارے انہیں یعنی کہ وہ انہیں اخلاق میں مارے جاتے ہیں. ان کا دل ہاں ہوتا ہے کہ ہم ان کو ویلکم کریں, زیادہ سے زیادہ ان کو ہاں آسان کریں ان کے لیے زندگی, تو وہ زیادہ اب ویلکم کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے مارے جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا ان ویلکم کے خلاف وہ کیا کرتا ہے. ویلکم کرنے کے ہی چکر میں وہ آج 50 سال میں 100 سال میں اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے کہ وہ وہیں غلام ہو جائیں گے. یہ میں چیلنج کہہ رہا بالکل ہوں. ایسا ہے, ایسا ہے. وہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے وکاش بھائی. جی سر, جی تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے, تو بات آپ بالکل, آپ کا آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی آبزرویشن سے ایگری کرتا ہوں. سر, مجھے یہی کہنا تھا بس. اوکے, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو, سو نائس. اوکے, تھینک یو. سو گائز, آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو بتائیں. کسی نے اگر اسٹوڈیو جوائن کرنا ہے تو میں نے لنک دیا ہوا ہے, وہ بتائیں. ابھی کمنٹس میں آپ کوشچن اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں, تاکہ پتہ نہیں شاید میرے کمنٹس ہینگ تو نہیں ہو گئے. تو اگر آپ کمنٹس میں کوئی کوشچن دینا چاہتے ہیں تو بتائیے, تاکہ پھر ہم اس لائیو اسٹریم کو اینڈ کریں. سو کریم, Mr. Facebook, یا do you think we could bring up the Alliance website for our viewers to see? yes, why not. So Why not? Why not? While we're here. چلو جی ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ویب سائٹ جو کریم کی ہے, جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. واٹ از دا ایڈریس آف دا ویب سائٹ؟ It's allianceofformermuslims.com. Muslims. Let me look for it. میں اس کے لیے ڈھونڈتا ہوں. ہاں جی, سو یہ ویب سائٹ میرے سامنے آ گئی. سو گائز, یہ ویب سائٹ آپ دیکھیں, میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ ان کی ویب سائٹ ہے, تو اس کو جا کے چیک کریں کیا صورتحال ہے اس کی. اور اگر یہ سپورٹ مانگتے ہیں تو سپورٹ دیں ان کو. ٹھیک ہے جی, یہ ان کی ویب سائٹ ہے. Right. تو فردر ان سے بات چیت ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے جی, ہم ان سے بات کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. باقی ابھی مجھے کوئی کویسچنس نظر نہیں آ رہے, تو Cool. اگر کوئی Yeah. کویسچن نہیں ہے تو یا پلیز گو آن, اینڈ دین آئی There are ول many. wrap it up. Of course. So we have a concise mission statement on the website for those who wish to know more about ex-Muslims in Ireland, and we have an email address and a Twitter handle as well. Yeah, enjoy. So Kareem, there is a question for you. Do I personally have a YouTube channel? No, but the Alliance itself does, although there's only one video on it so far. We are working on a series of videos, though. So stay tuned. Okay, and I am also planning that because میں بہت زیادہ بزی ہوں, تو میں انگلش چینل کے حوالے سے میں کریم کو کہوں گا کہ وہ اس کی مینجمنٹ میں آئیں, وہاں پر تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں. سو یہاں پر میرا بہت زیادہ ٹائم گزر رہا ہے یہ ہندی چینل پہ, تو اس کے حوالے سے میں کریم سے ریکویسٹ کروں گا. ہو سکتا ہے آپ کریم کو دیکھیں. سو کریم, آئی واز ٹیلنگ دیٹ ہوپ فلی they will see you on my English channel, like on Faceless Talks English. So I look yeah, forward to it. yeah. And Absolutely. there is a question by Fikra. Any progress on LAC? LAC, what is that? LAC? I'm not familiar with LAC, to be honest. It is the abbreviation, so we don't understand what is LAC. So Fikra, if you can just I'm gonna say elaborate what is LAC.
La Allah. I don't know. ओके, मेरा ख्याल है कुछ मसला हो गया निसार हुसैन भाई के साथ, सो वो अब दोबारा शायद ज्वाइन ना करें। तो प्यारे साथियों, आज का सिर्फ ये जो सारा सिलसिला था, वो हम रैप अप करते हैं। ये निसार भाई के हवाले से था, बेसिकली बताना ये मकसद था कि भाई निसार भाई के साथ क्या क्या प्रोसिक्यूशन हुई, यूके में क्या कुछ हो रहा है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस्लाम के साथ तक डोमिनेट कर चुका है यहाँ पे। तो Well, I'm happy to answer that question there, if you have time. yeah, go on, please. Okay. So, I was born and raised in Ireland. I was born into a fairly liberal Muslim family, and I was a Muslim until the age of 19. So I'm 30 now. So I've been an ex-Muslim for 11 years. In summary, what persuaded me to renounce Islam was understanding the evolution of life on Earth and how there is no need to invoke a creator God to explain the wonderful diversity which surrounds us. It was a rejection of the supernatural first and foremost. But I will say that in our group, we're not all atheists. You know, we have some Christians as well, and I think that's important because ultimately, Sharia doesn't discriminate. You know, if you apostatize from Islam and you become an atheist, you're going to suffer the same fate as the apostate who's become a Christian, and that's really important. So I will give a quick translation and then you can answer the next question. साथियों, इन्होंने कहा है जी कि सबसे पहले करीम ने सबसे पहले सुपर नेचुरल को डिनाई किया कि कोई मावराई चीज़ें नहीं हैं, कोई खुदा नहीं है, लेकिन इस डिनाइल के बाद उसकी कॉस्ट जो है वो सबके लिए एक है, यानी कि जो मुसलमानों की नज़र में क्रिश्चियंस, एक्स मुस्लिम, एवरीबॉडी इज सेम, सो वो सबको पे करनी पड़ती है। तो ये जिस्ट थी बात की, लंबी उन्होंने बात की बहरहाल। सो करीम, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल? Well, you say they're beautiful, but that's your opinion. There are many scholars of classical Arabic who don't regard it as anything special. ओके, सो करीम के मुताबिक स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि कुछ स्कॉलर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कुरानिक वर्सेस जो हैं वो कोई इतनी ब्यूटीफुल वर्सेस नहीं है, तो ऐसी ही कोई बात नहीं है, कोई इनके ब्यूटीफुल होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वर्सेस आर ब्यूटीफुल। ओके जी, सो मेरा ख्याल है आज का रैप अप करें। So Kareem, so I think we should finish our live stream now. I think, and Nisar is having some issues with the internet, I think. So we should end it here. It's been a pleasure. Yes. And let me say, I think we covered a lot of different topics, some in more detail than others, but there's always time for more talks. More faceless talks. Definitely. And thank you for joining us here today, Kareem. And I would also like to thank Nissar Hussain. He would listen this thank in maybe recorded thing, not in the live stream. I'll message him. I'll say, I'll relay your thanks to him after this. No, thank you. So प्यारे साथियों, आज आप सब लोगों का हमारे साथ रहने का, बने रहने का बहुत शुक्रिया। आज सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने सुपर चैट्स भेजी, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उन सब का बहुत शुक्रिया। और आपको फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ, किसी और इशू पे। तो तब तक अपने आप को इस्लाम से बचा के रखें, इस्लाम को खुद से दूर रखें, ठीक है, और पढ़ के अपनी आइडियोलॉजीज़ को समझ के फिर अकल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बस यही है मेरा पैगाम। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें यार। थैंक यू वेरी मच। चीयर्स। Salama. वस्सलाम। La ilaha.